You please, all of you, mute your phones. Mute your phones. Okay. Hello. Please mute your phones. సార్ నాకు ఒక డౌట్ ఉంది సార్, అడగచ్చా సార్ నేను? చెప్పండి అమ్మా. సార్ అది ఇప్పుడు మామూలుగా కాలేజ్ అనేది మనకి చేంజ్ అయిపోయింది కదా సార్, అంటే మేము యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలి కదా సార్ క్లాసెస్. మరి కరెక్షన్ ఎవరు చేస్తారు సార్ మా పేపర్స్? మీ పేపర్స్ ఎవరు కరెక్షన్ చేస్తారు సార్? అంటే మీరు చేస్తారా, యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చేస్తారా సార్? యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చేస్తారమ్మా. ఓకే సార్. ఓకే సరేనా? Shall we continue? ఇండియాలో ఏమైతే ప్రెసిడెంట్ బుక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నుంచి. It was started by the East Indian Company. Why they are started? The slow growth of press and newspapers from the later part of the 18th century and the criticism of the administration of the officials recognition responsible prompted the administration. They were started this act. Why? Because there are many number of books and the newspapers were publishing on those days. Anonymous. Please mention page number once. Page number 122 amma. 122 చూడండి. ఇదేమైందంటే అప్పట్లో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పెట్టినప్పుడు బుక్స్ పబ్లికేషన్ ఎక్కువ గ్రోత్ అయిందనమాట. ఎక్కువైనప్పుడు ఏం చేశారు? They wanted to control this growth. They wanted to know who is going to publish without any sometimes what they do, they will publish the books without any name of the publisher, publication, printer, author, whatever it may be. So in that way they thought that it should be controlled, press should be controlled. So keeping in that idea in their mind, they started this act, the Press and Registration of Books Act 1867. And it was passed in 1867. Okay, the act enabled government to regulate the printing presses and newspapers by a system of registration and preserving the copies of books and matter printed in India. The main idea behind of this Press and Registration Act is they wanted to preserve the books copies. At the same time, they wanted to control over the press. Those are going to publish. And then at the same time, in the year 1878 saw the enactment of Vernacular Presses Act. Vernacular presses, afterwards they started in different language books were printed. So what they thought, they wanted to start this also in 1878 లో కూడా మనము వెర్నాకులర్ ప్రెసెస్ కి కంట్రోల్ చేయడం కోసం దీస్ ఆర్ పాస్డ్. సో which was specifically directed against the news published in Indian language was Nagaraju, please mute. Please, all of you mute, please. ఇట్లా కొంచెం మ్యూట్ చేయకపోతే మీకే కష్టం వినడం. ఓకే, సో వెర్నాకులర్ ప్రెసెస్ కూడా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. అట్లా ఏమైంది, ఇన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు పబ్లిష్ ప్రింటింగ్ ద బుక్స్, న్యూస్ పేపర్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో దే వాంటెడ్ టు కంట్రోల్ ఓవర్ దిస్ లాంగ్వేజ్ పబ్లికేషన్స్ ఆల్సో. దే started in the year 1878 they started controlling this by this act on the press and publications. Okay, and at the same time copyright relates to artistic creations. What is copyright? Copyright relates to artistic creations. If you take the example of any book, if you wanted to write, if మీరు ఒక author ఉన్నారు, మీరు ఒక book రాస్తారు, that right goes to you. Okay, why? Because that thought content involved in that book is yours. Those who write the book, the author means whose thought content is involved in those writings. So he has the sole owner of that book. It should not be copied. If you wanted to copy any part of the book or any document, he has to take from the permission from that author. Okay, so in that way, what are the creations like such as poems, novels, music, painting, cinematographic works, etc.?
See, in everywhere, if a music director is there who is composing the music, he will be the owner of that content. And if a producer is the producer is the owner of the filmmaking. So likewise, in a painting, who is painting that painted that picture, object, whatever it may be, is the owner of that part, that object. So in that way, they have got copyrights. So they implemented all those things in Press and Registration of Books Act. Okay. The Press and Books Registration Act 1867, the British colonial rule regulating printing presses and newspaper in preservation of copies of books and newspaper printed in India and for the registration of such books and newspapers. What they will do? They are not only controlling over the printing, but also they are preserving for future use. Is it not? In every library, no library can purchase all the books, newspapers published in India. So what they will do? By this way, by this act, every publisher has to supply free copies. Publisher has to supply free copies to the National Library. By this act, it is mandatory. If they are not going to supply free of cost, they will be fined. Okay, in that way, at the same time, they wanted to preserving those books means for the future use. Those who wanted to refer that information can access that information through National Library, Kolkata. Okay. Then delivery of printed books and newspapers. Section 9 of the Act deals with delivery of printed books as gratuity of government. This section stipulates that printing copies of the whole of every book which shall be printed in India, together with all maps, prints, etc. See, whatever the book printed, if the book is accompanied with maps, graphs, prints, CDs, whatever it may be, that all should be keep at one place and they have to send to the National Library, to the government, and delivered by the printer at such place and to such offers as the state government shall be notifying official gazette for time to time. At the same time, what are the material received by the publisher? They are going to publish in their gazette. Government will going to publish in their gazette what are the books received by the publisher and printer. At the same time, what is going on here? Indirectly, they are telling us, indirectly they are showing us these are the publications which are published in our India on this particular topic, subjects, all those things. Okay. So, likewise, Section A1 of the Act stipulates that printer of every newspaper in India shall deliver it at such place and to such office as state government may be notification in the official gazette direct and free expenses to the government of 2 copies. Each and every newspaper which is published on the same day, they have to deliver to the government without charging any fees. That means free of cost, they have to deliver to the government 2 copies. Hello, please mute cheyandi, mute cheyandi. Please mute your phones. Okay. In the absence of delivering these books or newspapers, the government is going to penalize the printer. Okay. So this section 16 of the Act stipulates that if the printer of any book fails to deliver the copies of the book printed himself, he shall be fined not exceeding 50 rupees for each default by a magistrate having jurisdiction in the place. See, here they are going to penalize 50 rupees per copy. So it is a meager amount. What will happen? The publisher is going to publish books. It may cost 1,000 rupees, 2,000 rupees, or 500 rupees, whatever it may be. Sometimes what they will do, they wanted to pay the penalized fees and they wanted to avoid sending these copies. So in that way, what government is think that this penalty rule is not correct and they implemented
some other provisions also. How to collect the books. Okay. So in this way, what they do, the Act stipulates that books received shall be kept in such an office and by such an officer of the state government shall appoint for a purpose. They will maintain a catalog of printed books in India. Like in our libraries, what we will do after receiving, acquiring books to the library, we will maintain an action register. In that register, such columns will be there, like stock number, then title, author, number of pages, all the columns will be there. Here also, what are the books received by the publisher, printer? They maintain some catalog, printer book in India, wherein shall register a memorandum of every book received by it. And this memorandum contains 14 particulars. 14 particulars. In the same way, we are also having in our library action register in 14 columns. All the details, bibliographical details are be available in that columns. Likewise, they will what they enter in this full bibliographical list of book and addition number of copies, which the edition consists, whether the book is printed in lithograph and the name of the residence or proprietor of the copyright or any portion of such. See, you can find in a newspaper somewhere else in last pages, some small portion will be there. In that portion, they mention the name of the printer, address, or contact numbers, all the details will be there. మీరు అబ్జర్వ్ చేసిరో లేరో చూడండి, పేపర్లు ఉంటుంది. వై? బికాస్ ఇట్ షుడ్ బి క్లెయిమ్డ్ అనమాట. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోస్ రాంగ్, he will be the held responsible for that contents what are the printed in that newspaper or book. Okay, in that way they have to show. So this is the thing. It may be pointed out that Act is central act, but the implementation of provision of the Act was entrusted to states. This Act was passed by the central government, and they are decentralized and they are kept their responsibility on state governments to collect those books. ఎక్కడైతే స్టేట్ ఏ స్టేట్ అయితే పబ్లిష్ అయిందో ఆ స్టేట్మెంట్ తీసుకునే బాధ్యత ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కి వాళ్ళు అప్పచెప్పారు. ఓకే, యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ది యాక్ట్. అండ్ ఓన్లీ ద ప్రింటర్ వాజ్ హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ వై ద పబ్లిషర్ వాజ్ నాట్ టచ్. హియర్ వాట్ వి విల్ డూ, what section, act is saying that only printer will be the held responsible, whereas publisher, author, those people will not be responsible, right? Because before printing, he has to go through all the contents of the news, books, whatever it may be. So he will be the held responsible for any mischievous. Okay. Then the Delivery of Books and Newspapers Public Library Act 1954, what it says afterwards, after getting independence, Government of India is reorganized and acted this act as the Delivery of Books and Newspaper Public Library Act 1954, 1867 to 1954. So in this 54, they have made some new rules. కొత్త విధానాలతో కొత్తగా ఇట్లా మనం తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు కొత్తగా యాక్ట్ 1954లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పాస్ చేసింది. దాంట్లో ఏం చెప్తుంది యాక్ట్ అంటే, అమెండ్మెంట్ ఏం చెప్తుంది, amended in 56, 54 act pass. Afterwards, they implemented the amended in 1956. And in 56, what they did before that was in 54 only for books they were taking. Afterwards, from 1956, they included newspapers also as the first milestone towards the acquisition of Indian language publication in a systematic manner in independent India. So, publication of different language publications. Here in India, we have got a number of languages in different states and different languages are there. So all the language books are covered in this act. Okay. So in that way, what the act says, every publisher has to supply 4 copies of publication to National Library, Kolkata. What are the publication published by the publisher, printer? He has to supply 4 copies free of cost, and including delivery charges he has to bear by the publisher only, publisher or printer. He has to send 4 copies to National Library, Kolkata, and 3 other designated libraries, and 3 more copies. One is the Konnamera Public Library, State Central Library of Chennai. Then
the Central Library, Town Hall, Mumbai. Then the Delhi Public Library, Delhi. 3 copies they have to send to this state central libraries, Mumbai, Chennai, and this Kolkata Reference Library. Okay, National Library, Kolkata, 4 copies. Okay. Then what they will do, they will deposit at the National Library, is passed on Central Reference Library at Kolkata for preparation of publication of Indian National Bibliography, INB. See, in every country, they will prepare national bibliography. Like if you say in British, BNB is there, British National Bibliography. They will publish every month a list. What in that list, what the contents, what are the books received by the publishers, they will include all the books in those list and they will publish that. దాంతో ఏమైతుంది మనకు మన పబ్లికేషన్స్ ఏమన్నా ఇప్పుడు ఇఫ్ ఆర్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ లైబ్రరీన్, ఓకే, ఎనీ people, those who do not know the library science, and the people, those professor, teachers, whomever it may be, they will ask, they will request you to get this copy of a book by giving title, author, whatever it may be. He may not be knowing the correct details of the book, address, all those things. So it is our duty to trace out that book, from where it was published, what are the cost, what is the mode of transport, supply, all those things will be get in this INB in India, BNB in British. Okay, INB, Indian National Bibliography, they will publish every month a list of the books. Okay, and this act was not applicable to the newspapers in the beginning. In order to acquire newspapers to public libraries for reference and record, previously this act was not implemented to newspapers. Afterwards, they include newspapers also and amended in 1956. Okay, in this way they are collecting the books, and delivery of the books on public libraries. What public libraries stipulates that a publisher of every book published in country delivered at his own expense a copy of book to the National Library Kolkata and one such copy to each of the other 3 public libraries like Central Hall, Konnamera, and Reference Library, Kolkata. Okay. And the penalty, what they do, they will impose the penalty also. The act provides for penalty of Contravention Act published, Contravention of Provision Act punishable with a fine which may extend to 50 rupees, and if the contravention is of books, punishable with fine which shall be equivalent to the value of the book. See here, they are charging only 50 rupees in the beginning. They decided it is not a way to charge 50 rupees for the books which are cost more, and the publishers are avoiding to supply the book. Instead of that, they wanted to pay the fine. Okay. Then, and the Government of India notified Delivery of Books Act rules in the year 1955. These rules deal with mode of delivery. వాళ్ళు ఏం చేసిన మళ్ళా నెక్స్ట్ ఎట్లా మోడ్ ఆఫ్ డెలివరీ ఎట్లా ఉండాలి అనేది they wanted to decide regarding the current date of publication and memorandum of books. Okay, and for each delivery of book, what they will do, library either by registered post or through a special messenger, the librarian to whom the copies delivered will be acknowledged the receipt of the book. What are the material received by the printer? The librarian of that particular library, like this designated libraries, has to send acknowledgement to those material received from where. Okay, ఎవరైతే ఎక్కడికైనా వచ్చిందో వాళ్ళకు they have to give the acknowledgement. And it is an evident to from 13th section, the provision of 2 acts, Press and Registration Act, Delivery of Books and Newspapers, Public Library Act. Every printer or publisher, as the case may, has to deposit free of cost. Okay, and the 7 copies of books to be designated authorities. That is 3 copies under Press and other 4 to Newspaper Act. So in this way, they have to maintain all copies to National Library, and they are going to preserve for future use. At the same time, they are controlling the literature, the material which were published in India. Okay, this is the Delivery of Books Act. Okay, na? Then what is copyright?
Copyright ante manam just now we discussed copyright. What is copyright? Who is the owner? Who got this right? See, every part where we are our thought content involved by writing any book, novel, like any photography. If you wanted to, if you are a photographer, if you take any photographs, it is your property. You are the owner of that photography. If anybody wants to copy and publish and sell them, you have got every right to sue him in the court of law. So in that way, the copyright says what protects the copyright protects the intellectual rights of author or artistic or some other creator in the creation of original piece of work. What is the original piece of work? That piece of work is held by the original publication or author. In that way, it may be assigned to creator of literary, dramatic, musical, other artistic works, producers of cinematography films and sound recordings. Like sound recordings also, the music composer, the music director is the owner of that songs, music. He will got every right on that part of music. And it is a bundle of rights which includes right of reproduction, communication to public, adaptation and translation of the works. The following are some of definitions, all those things. See, if you wanted to reproduce anything out of these writings, if anybody write any script or novel, if you take the example of Endamuri Virendranath, if ఆయన ఒక రాసిన novel గాని they wanted to make a film on that story, so then they have to take permission from that Endamuri Virendranath, or else they will be punishable. So likewise, if a song is there, any song sung by somebody else and the composer, music director has got right. If anybody wants to make any copy by selling by making these cassettes చేస్తారు సినిమా క్యాసెట్స్ అవన్నీ సౌండ్ రికార్డింగ్స్, ఆడియో, వీడియో. సో ఆ క్యాసెట్స్ చేయాలన్నా కూడా దే హావ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, సిన్స్ హి ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దట్ మ్యూజిక్ సౌండ్ రికార్డింగ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇన్ దిస్ వే the WIPO copyright treaty, which was adopted by diplomatic conference at Geneva on December 20, 1996, responded to new situations and conditions brought about the digital technology and internet. According to this treaty, protection is extended to expression and its ideas, chosen methods of operation, mathematical computer programs, and recognized by literary works. So previously, the digital work, see the Microsoft company, everybody has loading software in their computers. If you wanted to any computer software, we should buy from original way, from the original company. If that pirated software, if you load in the computer, that will be punishable. So that digital documents related to all the computers, all those things, or they are included WIPO by WIPO in the year 1996. Okay, the Indian Copyright Act 1957, what it said, the earliest act related to copyright was Indian Copyright of 1847, enacted during the East India Company rule. During East India Company only, they are enacted this Copyright Act in 1847. After getting independence in 1957, the Indian government has changed all the scenario and amended in new form. This was followed by the Indian Copyright Act 1914, which was modified version of British Copyright Act of 1911. Okay, so the amendments of Copyright Act, the Indian Copyright Act 1957 was amended from time so far in the years 1983, 84, 94 and 19. The 4 times they were amended. They were included some provisions
and which are the left over on those days, that all the rules, regulations changed and amended during this 4 years. Okay. And the important provisions, what the important provisions of copyright 1957 is, as informed you. The following subsections deals briefly with some of the important provisions at Copyright Office and Copyright Board. So here, Act provides for establishment of Copyright Office. There is a separate office. See, in each and every aspect, the registrar will be there for collecting the books and registration act. The each and every state has having registrar in the director of public libraries. ప్రతి పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ లో, స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీలో డైరెక్టరేట్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ ఉంటుంది, దాంట్లో రిజిస్ట్రార్ ఉంటాడు. హీ విల్ బి ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ ఆల్ ద పబ్లికేషన్స్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్, for copyright also, there is a separate office. They are established, the government has established a separate office which shall be under the control of Registrar of Copyrights. It is controlled by Registrar of Copyrights. He will look after all the activities and supervise and directions given by the Government of India. Likewise, Section 11 of the Act provides for constitution of Copyright Board, which shall be consist of chairman. ఈ యాక్ట్ లో ఉన్నది కమిటీలా వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉంటారంటే, వాళ్ళు ఒక చైర్మన్ ఉంటారు, అండ్ నాట్ లెస్ దెన్ 2 or more than 14 members. ఇద్దరికైనా ఈ ఆఫీస్ లో, ఈ బోర్డ్ లో ఇద్దరికైనా తక్కువ ఉండకూడదు, మాక్సిమం 14 members they can appoint. And the chairman of the board shall be the person which the rank of High Court judge. The position of the chairman is not less than the rank of the జడ్జ్ ఆఫ్ హైకోర్ట్. హైకోర్టు హోదాలో ఉన్న జడ్జి యొక్క ర్యాంకు చైర్మన్ గా ఉంటుందన్నమాట. సో వర్క్స్ ఇన్ విచ్ కాపీరైట్ సబ్స్టిట్యూట్స్, ఏమేమి వర్క్స్ దీంట్లో ఇంక్లూడ్ అవుతాయి ఇండియాలో? ఓకే, ద ఒరిజినల్ లిటరీ వర్క్. లిటరీ వర్క్ అంటే మనం ఏదైనా కానీ, ఏది స్క్రిప్ట్ రాసినా కానీ, నావల్ రాసినా కానీ, బుక్ రాసినా కానీ, వీటన్నింటి ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ లిటరీ వర్క్. Then dramatic. If you want to compose any drama, మనం ఏదైనా డ్రామా చేయాలన్నా, ఏది యాక్ట్ చేయాలన్నా, ప్లే చేయాలన్నా, ప్లే ఉన్నా, వాటికి కంపోజ్ చేసిన వాడే ఈజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది దట్ డ్రామాటిక్ వర్క్. దెన్ మ్యూజికల్ అండ్ ఆర్టిస్టిక్ వర్క్. మ్యూజిక్ ఉంటుంది, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇస్ ద మెయిన్ పర్సన్, he compose the music, so he will be the owner of that work. And some artistic works, like if you take the example of painting, photography, whatever it may be, while the creator, who is the creator behind that work, is the owner of that work. Then cinematography, films and sound recordings also. These are all the covered by this copyright substitutes. Okay, so it includes literary work, artistic work, dramatic work, musical work, and computer software also. They were included, this computer software also. Here in the software, who is the programmer? Here in the software, the programmer of that who is the program chesiro, language la a language the program rasiro, he is the pure owner of that work. A software ki ayniki right untundi. The rights in respect of literary works include to publish, reproduce, or to translate, to adopt and convert into musical record. Any work, literary work మనం తీసుకుంటే, దానికని సినిమా రాయాలన్నా, వాళ్ళు ఒక పాట రాయాలన్నా, దాని యొక్క ట్రాన్స్లేట్ చేయాలన్నా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఇన్ బెంగాల్, దే వాంటెడ్ టు బెంగాల్ టు బెంగాల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఇన్ లాంగ్వేజ్, if they wanted to convert one language to another language, they have to take permission from the author. Okay, in the respect of artistic work, to perform in public, to broadcast, to adopt, copy of, to make a cine film, and to create a soundtrack recording. So what is artistic work? Artistic work to perform in a public లో కానీ, ఇప్పుడు మనం ఏమైనా ప్రోగ్రామ్ చేయాలన్నా, డ్రామా చేయాలని, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎవరైతే రాసిరో వాళ్ళు ఓనర్ అవుతారు. దాన్ని మనం ఏ విధంగా కానీ బ్రాడ్కాస్ట్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సినిమాస్, మూవీస్ మనం ఏం చూస్తున్నాం, మనం
We are watching the movies in the TVs. Like Ma TV, Z TV, ETV, many TV people are what they are broadcasting their movies, Telugu movies, Hindi movies, whatever it may be. For that, they have to pay the charges of that movie for that movie to the related person, those who got rights on that movie. ఏదైనా పిక్చరైజ్ చేయాలన్నా వాళ్ళ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళు చేయాల్సి వస్తుంది. బ్రాడ్కాస్ట్ చేయాలన్నా అది మనకు టీవీలో కానీ ఎక్కడ కానీ పబ్లిక్లో కానీ చేయాలన్నా we have to take permission from them or we have to pay some fees to them as per their norms. Okay. And the rights in respect of musical works, including to broadcast, to perform publicity, or to make soundtrack, sound recording to, and to copy. ఇప్పుడు ఎన్ని వర్క్ ఉంది సౌండ్ రికార్డింగ్స్ కూడా మనం పాటలు వింటుంటే మనం ఏం చేస్తాం, వీడియో క్యాసెట్స్, సిడీస్, ఇవన్నీ పాటలు కూడా మనం కొత్త సినిమా రాగానే రిలీజ్ కాగానే పాటలు ఫస్ట్ రిలీజ్ అవుతాయి. పాటలు రిలీజ్ కాగానే ఎనీబడి విల్ టేక్స్ లైక్ ఆదిత్య కానీ ఇంకా సమ్ సోనీ వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు దే విల్ పర్చేస్ ద రైట్స్. They will buy the rights from the owner and they will broadcast. They will sell in the public. For that purpose, they have to take permission from the owner of that musical sound recording tracks also. Okay. The rights in respect of computer software include to use it literary work, drama, artist work, music, engineering design, sports and games, etc. See here, software of what I said. The programmer who is written in this particular language is the owner of that work. If you want to make use of that software, we have to take permission from the software person who are got rights. In the same way, engineering designs. ఇప్పుడు ఏంటి, మనం ఆర్కిటెక్ట్ ఉన్నాడు, ఆర్కిటెక్ట్ ఏం చేస్తాడు, they will give some plan, blueprint అని బిల్డింగ్ ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఇస్తాడు. సేమ్ వీ కెనాట్ కాపీ అండ్ స్టార్ట్ అవర్ వర్క్. వీ హ్యావ్ టు పే సమ్ ఫీస్ టు ద ఒరిజినల్ పర్సన్ whose thought content was involved in that work. So this is all the meaning and extent of copyright. Then ownership of copyright. Who is the owner? So according to provisions under this section, the author of work shall be the first owner of the copyright. ఫస్ట్ ఓనర్ అంటే ఫస్ట్ రాసింది ఎవరు, బుక్ రాసిందా కానీ మ్యూజికల్ చేసింది, ఫస్ట్ ఎవరైతే రాస్తారో హీ ఈస్ ద ఓనర్. అండ్ ది సెక్షన్ లిస్ట్ అవుట్ వేరియస్ కేటగిరీ ఆథర్షిప్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ as the follows. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లిటరరీ వర్క్ ఆర్ డ్రామాటిక్ వర్క్, ద ఆథర్ దట్ ఈస్ పర్సన్ హూ క్రియేట్స్ ద వర్క్. ఆర్టిస్టిక్ వర్క్, లిటరరీ వర్క్ ఏం చేస్తారు, ఎవరైతే క్రియేట్ చేసారో, హూ వాజ్ క్రియేటెడ్, హూ వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ వర్క్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ author. Okay, in case of musical work, the composer, musical work ఏమైతుంది, కంపోజ్ చేస్తారు కదా, మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేస్తారు కదా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, ఈ విల్ బి ద ఓనర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఫిలిం, ద ప్రొడ్యూసర్, సినిమాలు చేసిన వాళ్ళకి సినిమా గురించి సినిమాకి సంబంధించిన, ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ అనదర్ డబ్బింగ్ మూవీ in the film, I wanted to make it in different language, so I have to take permission or buy from the producer. Producer is the original one, who is the sole owner of the concerned movie. In case of sound recordings, the producer. In case of photography, the photographer. Is it not? It is naturally. Those who wanted to take photos is the owner. Okay, we have to take permission from them. In case of computers generated work, the person who causes the work to be created, like the program writer of that work. These are the ownership of the copyright. And then assignment of copyright. We can assign also. They can assign also copyright. Okay, మనం కాపీరైట్ ఏం చేస్తాం, మనం వేరేలో కూడా అసైన్ చేస్తాం. నేను ఇవ్వాలి, maybe there may not be there. So in my absence, who will be the looking after my ownership? So in that way, they can assign to whom it to assign. With the assignment of the ownership of the copyright, according to the provisions under this section, the owner of copyright is an existing or the prospective owner of the copyright in future work and assigned to any person to the copyright wholly or partially and either generally to subject limitations either for whole term of copyright, say part thereof. So
if I am the owner of the work, if I am written a book, that book I can assign any person. Any person means he may be my relative, son, daughter, wife, whatever it may be, or other person, though I got confidence on him. So I can give full rights to him to sell or give permission to others, or I can give some part of that work. ఎంత ఒక పార్ట్ ఒక బుక్ లో ఈ కాంటెంట్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ 5, 5th chapter, 6th chapter only he will be permitted to sell or give permission to others to reproduce. So in that way owner can assign the copyright to others also. Okay, so the what is the term of the copyright? There is a terms means the period on how many years it should be there copyright. మనం ఒక వర్క్ చేస్తామంటే ఆ వర్క్ ఎన్నాళ్ళ వరకు కాపీరైట్ ఉంటుంది, ఎన్నాళ్ళ తర్వాత that will be expired. So what this provision rule says, the copyright is published literary, dramatic and musical artist work. The other sections dealing anonymous and pseudonym works, posthumous works, photograph section, sound recordings, etc., etc. See here some different kinds of works also there, like anonymous and pseudonyms. Anonymous, where the original author will not be mentioned in the anonymous works. Anonymous ante ever publish chesinదో kuda teliyadu manaku. So in that case, copyright section cannot take over that charge. Why? Because there is no author mentioned in that book. It was published anonymously. Then pseudonyms. Sometimes what they will do, pseudonyms ఏంటంటే ఇప్పుడు if you take the example of I am writing one book in the name of R.K. Pawan Kumar. Actually my name is R.K. Pawan Kumar. So I am writing many books, but I am famous with another name. They can know Kumar book is famous. I am knowing by the name of Kumar. So people, those who wanted to purchase by my works in the name of Kumar, not by R.K. Pawan Kumar. So that is Kumar is pseudonym, which is the name. ఏదైతే ప్రఖ్యాతిగాంచిన పేరు ఉందో ఆ పేరు మీద అమ్ముడుపోయే వస్తువును pseudonym గా భావించి ఒరిజినల్ పేరు పక్కకు ఉంటుంది అన్నమాట. అసొంటి బుక్ కూడా కాపీరైట్ లో ఇన్క్లూడ్ అయ్యి వాళ్ళకు కూడా ఓనర్షిప్ ఉంటుంది. ఓకే, ద జనరల్ రూల్ ఇస్ కాపీరైట్ లాస్ట్ ఫర్ 60 years. జనరల్గా ఏంటి రూల్, ఏదైనా ఏదైనా పబ్లికేషన్ పబ్లిష్ అయినాక ఏదైనా వర్క్ అయినాక దాని యొక్క పీరియడ్ 60 years టర్మ్, అప్ టు 60 years that right will be held by the owner. After 60 years it will be lapsed. 60 years తర్వాత ఇప్పుడు మాకు కూడా ఇప్పుడు what they do in the university library, 45,000 books were digitized completely from title page to end, page to page, every page they are digitized and kept in the net. Anybody can access from different parts of the world all the books which were not covered in Copyright Act. That means those books published before 60 years కన్నా ముందు పబ్లిష్ అయిన బుక్స్ వాటిని మొత్తం కూడా డిజిటైజ్ చేసి అక్కడ భద్రపరచడం జరిగింది నెట్లా. మనకి ఏ బుక్ కావాలన్నా పాత బుక్లు మనం ఫ్రీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అదే విధంగా కాపీరైట్ యాక్ట్ చెప్తున్నమాట 60 years వరకు దాని యొక్క టర్మ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు 60 years is counted from the year following the death of the author. ఆయన చనిపోయిన 60 years దాకా ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అదర్ కేటగిరీస్ సచ్ యాజ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఫిల్మ్స్, సౌండ్ రికార్డింగ్స్, ఫోటోగ్రాఫ్స్, posthumous publications, anonymous and pseudonymous publications works, government of international organizations, the 60-year period is counted from the date of publication. సో ఆర్టిస్టిక్ వర్క్స్ ఒరిజినల్ ఆథర్ ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంది, ఆయన చనిపోయిన 60 years తర్వాత దాకా కూడా ఆయనకు రైట్స్ ఉంటాయి. వేరే కొన్ని పబ్లికేషన్ సూడోనిమ్స్, అనోనిమ్స్, పోస్టమస్ ఇవన్నిటికి కూడా పబ్లికేషన్ ఇయర్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్, ఇఫ్ ద పబ్లికేషన్ ఇస్ పబ్లిష్ బిఫోర్ 60 years, ఆ పబ్లిషన్ డేట్ నుంచి ఇప్పుడు ఇలా పబ్లిష్ అయింది 22 + 60, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆ 60 years వరకే ఉంటుంది. వేరాస్ ఫర్ అదర్ వర్క్స్ లిటరరీ వర్క్స్, after the death of the author 60 years it is to be is the owner of that work is original author up to 60 years. Okay,
దెన్ ఇన్ఫ్రింగ్మెంట్ ఆఫ్ కాపీరైట్. మనం ఒకవేళ కాపీరైట్ ని కనుక మనం ఏ విధంగానైనా మనం బ్రేక్ చేస్తే దానికి డెఫినెట్ గా దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి పనిష్. వాట్ ఈస్ దట్? Act deals with such an act involve infringement of copyright. Those include making infringing copies of sale or hire or selling or letting them for hire. See, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఏది కానీ మనం హైర్ చేయకూడదు, ఏది వర్క్. ఇప్పుడు జనరల్గా ఏమవుతుంది, సర్క్యులేషన్ లైబ్రరీస్, చిన్న చిన్న లైబ్రరీస్ మన కాలేజ్లో అక్కడ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. లైబ్రరీస్లో ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఎనీ వర్క్ తీసుకొని వాళ్ళకు డైలీ బేసిస్ గా మార్నింగ్ తీసుకొని ఈవినింగ్ ఇవ్వడానికి 5 రూపీస్ 10 రూపీస్ చార్జ్ చేసింది. ఇట్ షుడ్ బి నాట్ డన్. యాక్చువల్లీ యాజ్ పర్ కాపీరైట్ యాక్ట్ ఇట్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ పనిషబుల్. అండ్ పర్మిటింగ్ ఎనీ ప్లేస్ ఆఫ్ ది పర్ఫార్మింగ్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఇన్ పబ్లిక్ వేర్ సచ్ పర్ఫార్మెన్స్ కాన్స్టిట్యూట్ ఇన్ఫ్రింగ్మెంట్ ఆఫ్ కాపీరైట్. ఎనీ పర్ఫార్మెన్స్, ఏదైనా యాక్ట్ పర్ఫార్మ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏది విషయాలు ఉన్నాయనుకో, ఇప్పుడు మనం అది డ్రామా కానీ ఏదైనా కానీ సినిమా వర్క్ కానీ ఏదైనా పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఒరిజినల్ వర్క్ మనం కాపీ చేసి సేమ్ థింగ్ మనం రిప్రొడ్యూస్ చేసి పబ్లిక్ లో పర్ఫామ్ చేయాలన్నా ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్రింగ్మెంట్. ఓకే, దెన్ డిస్టింగ్విష్ ఇన్ఫ్రింగింగ్ కాపీస్ ఆఫ్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఆర్ సచ్ టు ట్రేడ్ ఎక్స్టెండ్ టు సో as to affect prejudice the interest of the owner of the copyright. ఏది కానీ ఏ వర్క్ కానీ అమ్మడం కానీ జరిగితే ఆయన ఆతరు యొక్క ప్రమేయం లేకుండా చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పనిషబుల్. And public exhibition also by selling by way of trade and importation and importation copies of in India. ఏవి కానీ ఎగ్జిబిట్ చేసినా ఏం చేసినా we have to take permission from the original author. And what other civil remedies are there? What are the civil remedies for infringement of the copyright? A copyright owner can take legal action against any person who infringes the copyright in the work. The copyright owner is entitled to remedies by way of injunctions, damages, and accounts. The district concern has to jurisdiction civil suits regarding copyright actions. And ఏం చేయొచ్చు, ఆయన డ్యామేజ్ కానీ ఆయన హౌ మచ్ లాస్ అంటే ఆయనకు దానివల్ల ఎంత లాస్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఒక సినిమా తీసిన ఒక బుక్ రాసిన తర్వాత ఏమైంది, ఐ వాంటెడ్ టు సెల్ దట్ బుక్ బై సచ్ కాస్ట్, ఒక 100 రూపీస్ 500 కాస్ట్ పెట్టి బుక్ పబ్లిష్ చేసిన అంటే బై థింకింగ్ దట్ ఐ విల్ గెట్ సచ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ అమౌంట్, ఐ ప్రింటెడ్ 1000 కాపీస్. ఒక 1000 కాపీస్ నేను ప్రింట్ చేసి మార్కెట్లకు పంపినాను. నాకు 1000 కాపీస్ ఎక్కేసుకుని నాకు ఇంత అమౌంట్ వస్తుంది అనుకుంటాను. ఎట్ ద సేమ్ టైం మధ్యవర్తులు ఎవరన్నా దాన్ని జిరాక్స్ చేసేమని చేసి డూప్లికేట్ చేసే వాళ్ళు 50 రూపీస్కి అమ్మింటుంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుట్ ఇన్ లాస్. ఇస్ ఇట్ నాట్? సో దెన్ ఐ కెన్ క్లెయిమ్ ద డ్యామేజెస్ in the court of law. At the same time, ఇప్పుడు సినిమా తీసినా అంటే వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ ఏం చేస్తాడు, విల్ బి ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ మనీ, ఓకే, బై రిలీజింగ్ ఇన్ ద థియేటర్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఎనీ 5 minutes, instead of that any person those who wanted to pirate that movie and show in different ways, like in other homes, other colonies, and if you wanted to display broadcast that movie in the cable, then you will be putting loss. ప్రొడ్యూసర్ ఏమవుతుంది, ఆయనకు లాస్ డెఫినెట్గా వస్తుంది పైరేట్ చేస్తే. అందుకోసం ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు కేసు వేస్తారు అనమాట. కేసు వేసి తీసుకుంటారు, డ్యామేజ్ క్లెయిమ్ చేస్తారు. సో in the same way, copyright and digital network environment. Previously, the copyright was not implemented to digital era. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి, డిజిటల్ వచ్చింది, కంప్యూటర్ సైన్స్ వచ్చింది కాబట్టి, అప్పట్లో ఏముండే వైపు అవుతున్నప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ అయినప్పుడు అప్పట్లో అది వరల్డ్ కాపీరైట్ కన్వెన్షన్ అయినప్పుడు దేర్ వర్ నో కంప్యూటర్స్ ఆన్ దోస్ డేస్. సో దే వర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్. ప్రెసెంట్లీ వాట్ దే డిడ్, దే ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ all the work related to digital and network in this Copyright Act. What they do, it is told about the important provision of the Indian Copyright Act in this section. So here, the digital and network and the problems posed by the copyright law, this because of from copyright works, pictures, sound, text, music or movies consist of strings of bits. All therefore fit definition of literary work. The work in digital form can easily be transferred from one form to another form. They are easy to alter even without change in character of the works. See,
ఇప్పుడు ఏమైతుంది మనకు లిటరీ వర్క్, డ్రామాటిక్ వర్క్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం వీఆర్ రిప్రొడ్యూసింగ్ బై ది వే ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. జిరాక్స్ కానీ చేసి కానీ కూడా మనం క్లియర్ గా యాక్చువల్ గా టెస్ట్ కానీ ఏది అదే వస్తుంది. వేరే దెన్ డిజిటల్ వర్క్ వీ కెన్ మాడిఫై, వీ కెన్ చేంజ్, వీ కెన్ ట్రాన్స్లేట్ ఎన్ని విధాలుగా మనం చేయాలో అన్ని విధాలుగా మనము డిజిటల్ మనం చేంజ్ చేసుకునేది ఉంది. కానీ దట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టు ది కార్పొరేట్ బోర్డ్. ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ డిఫికల్ట్ కార్పొరేట్ బోర్డ్ టు ట్రేస్ అవుట్ those documents. And with appropriate tools one can easily be digitally edit photograph, text or anything else. డిజిటల్ గా వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారు, ఈజీగా వాళ్ళు క్యాచ్ చేస్తారు. అన్ని ఇప్పుడు మనము చూస్తున్నాం, మన సెల్ లో కానీ ఏదైనా కానీ మెసేజ్ వస్తుంది, మనము జస్ట్ సెకండ్స్ లో దే ఆర్ డూయింగ్. మన మొత్తం బ్యాంక్ అకౌంట్ కాల్ చేసుకొని పోతారు ఒక ఫోన్ కాల్తో, అంటే ఒక పాస్వర్డ్ తో, ఒక ఓటీపీతో. ఇంత అడ్వాన్స్ అయిపోయింది. ఈ సొంటి సిచ్యువేషన్ లా ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్ టు punish those people. The digital medium also permits new works to be created for which no human author can readily be designated. Another problem which digital technology poses to copyright is that the production of multiple copies with easy and at low cost and distributed to digital form, especially in network environment. ఏమైతే డిజిటల్ గా ఇప్పుడు మనం see in the beginning during ancient days, what they do, there were no printing press. They used to write by hand, okay, and the writing material was like paper, palm leaves, all those things were there. So afterwards printing press started, printing machine was invented by Gutenberg, and the printing started. On those days they has to compose each and every alphabet. It took lot of time for publishing a book. In this juncture, what happened after introducing computers, advanced technology, within some hours, minutes, they are publishing many copies of books. So this is in the present situation. What is going on in digital form, we are unable to control all those things. They're just publishing as they wanted to publish without taking any permission from the original author. In that way, the existing law should be suitable to take care of problems which arise in digital network environment. Okay, and then it will be implemented to our libraries also. See, we are talking about all the copyrights, all those things. We should not give any part, we should not show, we should not give any papers, xerox, all those things according to this. And at the same time, what we are saying, we have to take permission from the original author. So whereas in library we are having some different documents in our library, like textbooks, reference books, competitive books, journals, reports, many books, especially in the university where the research is going on. We are collecting different type of materials like published, unpublished, grey literature, non-book material. All the books are there in our library. So definitely people will come and ask. And what the library is doing, the main purpose of the library, the reader can borrow the books from the library. Why? Because he cannot sit continuously in the library and read the books in the library itself. So he wanted to take them out, lend those books to read at home or hostel, wherever he may want, and in his leisure time he can read those books. For that purpose, what libraries are doing? Libraries are giving provision. There is a provision to lend the book to the reader. So whereas reference books and other journals, which are textbooks which are not to be issued, we cannot lend the reader. But reader may not have time to sit and read those books in the library for his research purpose or for his further studies. For that purpose, he wanted to make a xerox copy of those contents. In that case, what librarian has to do? There is a copyright. Is it not? What we are saying, as a librarian, we must say, no, we cannot give as officially. Why? Because we are the official in charge of the documents, and we are looking after those documents. We should not break the law rule. So we cannot give. What copyright says, the copyright which were present in the
proceedings in such sections affecting reprography services should be very cautious in photocopying the documents and providing unlimited number of copies to their clientele. We cannot give unlimited number. We cannot do whole book page to page, each and every page reprograph to the reader. So what we'll do, especially in academic special research library, to meet the demands of the users community, chapters from book, reports, reference books, and from many other sources of information. In some cases, the entire document from cover to cover is photocopied and supplied to the users community. Sometimes it may happen, maybe, may not be. But these actions are clearly a violation of the provisions of copyright. If we are doing such thing, that means we are violating the rules. So license has to be obtained from the concerned and competent authority for making photocopies of original documents. We have to first, what we will do, we have to take license from the government copyright board for giving photocopies to our clientele. So what these provisions applies and rare and outprint documents. See, books which are available in the market. Anybody can go and purchase the books in the market. Market lo book available on the if it is outdated, outprinted, rare book, rare collection, which is not available in the market and in any library, all a classic, unique book, classic book, manuscript, we cannot find anywhere. So we wanted to read this for our research purpose. In that case, there is some provisions are there. So what librarian has to do? Library has to be very careful and discriminate the providing photocopy services. We will not be discriminate. It should not be biased. Librarian, we should make some rule to each and everybody. The same rules should be followed by to all the clientele. So what the librarian do, they should put the following questions to the reader before permission given to the photocopy of a documents. Photocopy library, we have to know for what purpose you wanted to make a photocopy of a particular document. Whether he is really going to for his research or making copies, duplication of the work. If you take the example of thesis, this is unpublished material, that is gray literature. If I wanted to make duplication of that thesis, just I wanted to change the title of that original title, then copy the whole thing and publish my thesis, new thesis. So to avoid all those things, what librarian has to do, he has to pose some questions to the readers, like whether he has to ask whether the document is available in the market. First, he has to search. If anybody comes to him and wants some photocopies of that book, he has to verify in the market whether that what the requirement by the reader is asking, whether it is available in the market, that book is or not. Okay, if it is available in the market, then straight away we should say, you go and purchase those books and we are not going to allow you for photocopy. Then how many pages, chapters, portions does the reader want from a document? How much? We cannot give whole the book, whole chapters, all those things. We have to give some portion of that book according to our norms and rules. Like in every library, there will be a committee, library committee. That committee consists of chairman and the convener of that committee will be the librarian and some heads of the principals or whomever it may be, some members will be there in that committee. They will decide rules and regulations for this also, how much part of that book can be given. That is also there. Okay. In that way, he has to give. Okay. And what is the purpose of the reader? Who is asking for the photocopy? Okay. Shall we take a break for 5 minutes? Hello? Yes, Hello, sir. everyone. Shall we Yes, take sir. a break? It's already Yes, 1 hour. Okay, sir. Just relax Okay, for sir. 5 to 10 minutes. Yes, Then we will sir. continue. Yes, Okay. sir. Acha, ఎట్లా మీకు Okay, sir. Thank అర్థమవుతుందా? you. No. అర్థమవుతుందా? ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉందా? అర్థమవుతుంది సార్. అర్థమవుతుందా? ఏమైనా ఉంటే డౌట్స్ అడగండి. Okay, sir. సార్ మాకు ఈజీ వే ఆఫ్ రైటింగ్ అంటే ఎనీ పాయింట్ వైజ్ అట్లా మీరు ఏమైనా మెటీరియల్ ఇస్తారా?
మెటీరియల్ లేదమ్మా, మీకు బుక్ ఉంది కదా, మీకు సప్లై చేసిన బుక్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సోర్స్ అది. అంటే మీ లాంగ్వేజ్ కొంచెం ఈజీగా అనిపిస్తుంది సార్ వింటుంటే. అదే ఆ లాంగ్వేజ్ ఉంది కదా, నేను చెప్పిన లాంగ్వేజ్ తోనే రాయండి మీరు. అందుకోసం నేను చెప్పిన పిల్లలు కూడా కొంతమంది డిమాండ్ చేసారు, సార్ మాకు కొంచెం తెలుగులో చెప్పాలి సార్ అన్నారు. ఇంగ్లీష్ లో కొంచెం అర్థమవుతుంది, తెలుగులో చెప్పాలి సార్ అని చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేశారు. అందుకోసం నేను మధ్యలో మీకు తెలుగులో కూడా ఈజీగా చెప్తున్నా, ఈజీ వేలా. పాయింట్ టు పాయింట్ కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఈజీ వేలో చెప్తున్నా. నేను చెప్పింది మీరు రాస్తే మీరు ఓన్ లాంగ్వేజ్ లో యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్. Okay, there is no issue. Okay, we will meet in another 5 to 10 minutes. Okay, na? Okay, sir. Yes, sir. Be there. Okay, we will continue. Okay. So, ఎవరైనా హైదరాబాద్ స్టడీ సర్కిల్ వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎవరైనా తిరుపతి వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎవరైనా హైదరాబాద్ స్టడీ సర్కిల్ వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి మాట్లాడరా? హైదరాబాద్. వాట్సాప్ నంబర్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? హలో శ్రీనివాస్, నా పేరు శ్రీనివాస బ్రో, మీరు హైదరాబాదా? మనకు ప్రాక్టికల్ డేట్ ఎప్పటి నుంచి? ప్రాక్టికల్ డేట్ ఏం చెప్పలేదు. అది మెసేజ్ పెట్టారుగా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో. కాదు, అది మనకి ఇంకా చెప్పలేదు. మనకి ఇంకా రాలేదా బ్రో? ఎగ్జామ్ డేట్ కానీ ప్రాక్టికల్ డేట్ కానీ ఫీజ్ డేట్ కానీ జూన్ లో వస్తుంది. మనకు జూన్ లో వస్తుంది అన్నారా? జూన్ లో ఉంటాయి బ్రో. మీరు ఎప్పుడైనా ఆఫ్లైన్ క్లాస్ కి అటెండ్ అయ్యారా? ఆన్లైన్ క్లాస్ ముందు అటెండ్ అయ్యారు. ఆఫ్లైన్ క్లాస్ వెళ్ళిరా? క్యాంపస్ కి వెళ్ళిరా? అక్కడ బి బ్లాక్ క్లాసెస్ అక్కడ జరిగినాయా బ్రో? క్లాస్ లో 5 యూనిట్లు జరిగాయి. 5 యూనిట్లు జరిగాయా? ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏమైనా చెప్పారా? ఎగ్జామ్ గురించి ఏం చెప్పలేరా? మనకి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ జూన్ లో ఫీజు వస్తే ఎప్పుడు ఉంటుంది మరి మళ్ళీ ఎగ్జామ్? జూన్ లో ఉంటాయంట. జూన్ లో ఎగ్జామ్ ఫీజు వస్తే జూలైలో ఉంటాయి, జూన్ లోనే ఉంటుందా? జూన్ లో ఉంటుంది ఎగ్జామ్స్ ప్లస్ ప్రాక్టికల్స్ కూడా. జూన్ లో ఉంటాయా? ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ పెడతారా బిఫోర్ ఎగ్జామ్ పెడతారా అంత ఐడియా లేదంట. అది ప్రాక్టికల్స్ కాకపోతే ఎగ్జామ్స్ అయితే జూన్ లో 100% అని చెప్పాను నిన్న సార్. అయితే బ్రో, మాకు గ్రూప్ లో వాట్సాప్ ఏమొచ్చిందంటే మనకు షెడ్యూల్ వచ్చింది అన్నట్టు. మాట నెక్స్ట్ మంత్ 16 నుంచి 24 లోపు ప్రాక్టికల్ డేట్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఒకసారి వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చెక్ చేశారా ఎప్పుడన్నా ఈ మధ్య? నేను వెబ్సైట్ లో వెళ్ళి చూస్తే యాక్చువల్లీ ఇచ్చాడు అతను, కానీ నిన్న సార్ అడిగితే అది ఇంకా అప్డేట్ చేస్తారు, అప్డేట్ ఇంకా అవ్వలేదు అని చెప్పారు సార్. హలో యాక్చువల్లీ హలో బ్రదర్, మాది హైదరాబాద్. ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో కాలేజ్. హలో, అదే ఇక్కడ పారడైజ్ దగ్గర కాలేజ్ ఉంటే చేంజ్ చేసినారు యూనివర్సిటీ. ఇప్పుడు ఎక్కడ బ్రో? ఇప్పుడు జూబ్లీ హిల్స్ అంట కదా. ఇప్పుడు మనం జూబ్లీ హిల్స్ యూనివర్సిటీ. ఒక డౌట్, తెలుసు అంబేద్కర్ అయినా? హలో, అవునవును. అదే ఓపెన్ అంబేద్కర్ రికార్డు ఉంటుంది, సపరేట్ అయింది అక్కడ జూబ్లీ హిల్స్ లో. ఒక తర్వాత ఇప్పుడు మాట్లాడాలి. చెప్పండి. జూబ్లీ హిల్స్ లో సపరేట్ గా అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ, ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఉందా అంటుంది. మెయిన్ హెడ్ ఆఫీస్ జూబ్లీ హిల్స్ హెడ్ ఆఫీస్ అదే మనది. అదేనా యూనివర్సిటీ? పారడైజ్ దగ్గర బి బ్లాక్ లో ఇంతకు ముందు సిలబస్ చెప్పారు. ఈ రోజే కదా ఆన్లైన్ క్లాసులు అయిపోతుంది కదా, ఇదంతా కంప్లీట్ చేస్తారా ఈయన సార్? ఏం అడగాలి సార్ కి, సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తారు. ఈయన చెప్తున్నాడు, అన్ని సబ్జెక్టులు ఈయన చెప్తున్నాడు. ఏంటి నిన్న కూడా ఈయన చెప్పిండు సార్. ఈ ఫస్ట్ సబ్జెక్టు డిఎస్సి ఇవన్నీ ఒకటి మాత్రమే ఈసారి. లైబ్రరీ అండ్ సొసైటీ. హలో బ్రదర్, ఒక డౌట్ బ్రదర్. చెప్పండి. హలో, కాదు రికార్డు ఉంటుందా మనకు? రికార్డ్ ఏం లేదంట, వాయిస్ రికార్డ్ ఉండదంట సార్ దగ్గర. అది కాదు, మనం ఏమన్నా రాయాలనా? లేదు, నేను అడిగాను, క్వశ్చన్ అడిగాను నిన్న. అడిగితే యాక్చువల్ గా ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి 100 మార్క్స్ కి రికార్డ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు.
యాక్చువల్గా 60 మార్క్స్ ఉన్నారు చూడండి, అవి రికార్డ్ రాయాలి. 40 మార్క్స్ ఉంటుంది రికార్డ్స్, అవి ఎన్ని మార్కులు తెలియట్లేదు. ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఇది ఇంగ్లీష్ పట్ల LISC ప్రొఫెషన్స్ విన్నారా ఎవరన్నా? హలో బ్రో, సంగారెడ్డి వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరు? సంగారెడ్డి సంగారెడ్డి వాళ్ళు ఉన్నారు అప్పుడు ఎవరైనా? సంగారెడ్డి వాళ్ళు ఏమో తెలియదు. సిద్దిపేట నుండి ఉన్నాము. హలో బ్రో, ఏదైనా మన బ్యాచ్ వాళ్ళకి వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉందా? వాట్సాప్ గ్రూప్ మనమే క్రియేట్ చేసుకుందాం బ్రో. వాట్సాప్ గ్రూప్ ఏం లేదు, మనమే క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఒకరు క్రియేట్ చేయండి, అందరు యాడ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికి పాస్ అవుతుంది కదా. ఎందుకంటే అడ్మిన్ వాళ్ళు పంపించేది మనం ఏమి రిప్లై ఇవ్వడానికి ఉండదు. సో మనమే ఒకటి క్రియేట్ చేసేసుకుంటే ఒక గ్రూప్ అయిపోతుంటే ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి పాస్ చేయొచ్చు. మన వాళ్ళు కూడా ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసి మనకు జూన్ లో ఉంటాయి. జూన్ లో 2 to 5 ఉంటుంది బ్రో. ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్టర్నూన్ ఉంటాయి, 2 to 5 ఉంటాయి. రీసెంట్ గా KUది STLC అయిపోయిన ఎగ్జామ్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళది ఒకటే ఉంటుంది. మనకు మాత్రం 2 సెమ్స్ ఉంటాయి కదా, సెమిస్టర్ 1 సెమిస్టర్ 2 అని. కానీ STLC వాళ్ళకి మాత్రం KU మొన్న అయిపోయినాయి. ఓన్లీ 1 year ఓన్లీ 1 సెమ్ అనమాట, వాళ్ళకి కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎగ్జామ్స్ కూడా. అయితే ఇక్కడ మనకు అంబేద్కర్ వచ్చేసి MA సోషలాజీ మిగతా అన్ని కూడా ఒకటే ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్ లో ఉంటాయా. జూన్ లోనే లైబ్రరీ సైన్స్ కానీ, MA సోషలాజీ కానీ, సైకాలజీ కానీ, MA ఇంగ్లీష్ కానీ అన్ని కలిపి ఒకటే సరిపెడతారు. మనకు మెయిన్ బ్రాంచ్ హెడ్ ఆఫీస్ అన్ని కూడా జూబ్లీ హిల్సే. ఓకేనా బ్రో, ఎక్కడ స్టడీ సెంటర్ ఉన్నా ఏదన్నా ప్రాబ్లం లేదు. కానీ మనకు సెంటర్ వచ్చేసి మొత్తానికి హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ పెద్ద క్యాంపస్ ఉంటుంది. ఉస్మానియా లాగానే అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ కూడా పెద్ద క్యాంపస్ ఉంటుంది బ్రో. ఓకేనా బ్రో? ఒకటి BLISc మనకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఏమైనా దొరుకుతాయా బయట? మనకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసుకుందాం బ్రో. చేసుకుంటే ఏంటంటే ఎవరికైనా మెటీరియల్ దొరికితే దాంట్లో పోస్ట్ చేసుకుంటే యూస్ఫుల్ అవుతూ ఉంటది కదా. నేను ట్రై చేస్తాను ప్రీవియస్ పేపర్స్. యూట్యూబ్ లో కూడా మనకు ఆన్లైన్ అంబేద్కర్ కూడా క్లాసెస్ ఉన్నాయి, కావాలంటే చెప్పండి ఎవరు గ్రూప్ గురించి చెప్తున్నారు. నేను ఆల్రెడీ గ్రూప్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ పెట్టాను గ్రూప్ లో, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా? నేను మళ్ళీ పెడతాను ఒకసారి మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ 2 years. అయితే బ్రో అందులో అందరు గ్రూప్ లో అందరు లేరు, మీరు కొంచెం ఆ గ్రూప్ ని లింక్ పెడతారా? లింక్ కాదు, ఉన్నాయి, నేను పెడతాను. ఇప్పుడు మేము ఆడవడం ఎట్లా దాంట్లో? మేము ఆ గ్రూప్ లో లేం కదా, మేము ఆడవడం ఎట్లా? మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మన బుక్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాయి చూడండి, ఒక మోడల్ పేపర్ ఉంది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇందాక ఎవరో క్యాంపస్ లో ఉంటాయి అన్నారు కదా ఎగ్జామ్స్ జూబ్లీ హిల్స్ లో. అన్ని సెంటర్ వాళ్ళకి అక్కడే ఉంటదా సెంటర్? తెలంగాణ వరంగల్ వాళ్ళకి కూడా అక్కడే ఉంటదా ఎగ్జామ్? అందరికండి ఇక్కడే ఉంటది. మెయిన్ క్యాంపస్ లో ఉంటదా వరంగల్ సెంటర్? అవునండి క్యాంపస్ లో గానీ ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఏరియాలో ఎక్కడైనా ఉంటుంది. మీ కాలేజ్ ఎక్కడ? ఆ కాలేజ్ వరంగల్ సెంటర్ కాదండి, కాలేజ్ ఎక్కడ ఇచ్చారు మీకు? స్టడీ సెంటర్ అండి, కాలేజ్ కాదు. స్టడీ సెంటర్, అదే స్టడీ సెంటర్ ఎక్కడండి? వరంగల్ అండి. స్టడీ సెంటర్ వరంగల్ ఉంటే అక్కడే ఉంటది ఎగ్జామ్, ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే అండి. ప్రాక్టికల్స్ గురించి ఏమైనా తెలుసా అండి? అదే ప్రాక్టికల్ గురించి నేను నిన్న అడిగాను సార్ని. ఏదో వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉందన్నారు, దాంట్లో ఎట్లా యాడ్ అవ్వాలి? నాకు తెలియదు అని అన్నారు. నాకు తెలియదు. ప్రాక్టికల్స్ గురించి ఇందాక ఎవరో చెప్పారు కదా, 16 to 20 ఇప్పుడు లింక్ పంపించారు చూడండి సార్. అట్లా సేమ్ టైం వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా సెండ్ చేయండి సార్. ఎవరికైనా చాట్ బాక్స్ లో చూసుకోవడం రాకపోయినా కూడా మీకు వాట్సాప్ నెంబర్ చాట్ బాక్స్ లోకి వెళ్తే వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ పంపించారు చూడండి. ఎట్ ద సేమ్ టైం వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా సెండ్ చేయండి సార్. తెలియని వాళ్ళకు కూడా మీకు గ్రూప్ అడ్మిన్ వాళ్ళు. ఇందాక క్వశ్చన్ పేపర్స్ పోస్ట్ చేసా అన్నారు కదా ఎవరో సార్, ఆ గ్రూప్ లో కొంతమందికే వస్తాయి కదా, మీరు ఇక్కడ పోస్ట్ చేయండి కదా. అన్ని గ్రూప్ల వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, ఒక్కరు తీసుకున్నా కానీ వేరే సెంటర్ వాళ్ళకి అవైలబుల్ ఉంటది. మీ ఒక్క సెంటర్ దే ఉన్నట్టుంది కదా గ్రూప్. ఇంట్లో పోస్ట్ చేయండి, ఒక్కొక్కటి తీసుకున్నా గానీ అన్ని సెంటర్స్ నుంచి వేరే వాళ్ళకి వెళ్తాయి కదా.
ఆ గ్రూప్ లో అందరం యాడ్ అవ్వలేము. Hello. Please, everybody. Yes, sir. Shall we start now? Malla start chesama andar malla mute chesukoru andar. Okay, once you wait. Okay, sir. Okay na, then. So ఏదైనా కానీ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ వర్క్ అనే కాపీరైట్ ప్రకారము మన బుక్స్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ రిప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే లైబ్రరీన్ హ్యాస్ టు టేక్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద రీడర్. ఓకే, అండ్ జెన్యూన్ అయితేనే if we think that is taking those copies for genuine purpose, for research purpose, దానికోసం అయితే we should consider మనం ఇవ్వచ్చు. ఇట్ ఈస్ అవర్ డిస్కషన్, లైబ్రరీ డిస్కషన్ అండ్ రిస్క్ ఆఫ్ ది లైబ్రరీయన్. డిస్కషనే కాకుండా ఇలా కాపీ రిప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు మనకు చాలా రిస్క్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీఆర్ ది ఆన్సరబుల్ పర్సన్స్. మనం ఎవరో వర్క్, మీరు రాసిన వరకు నాకేం అధికారం లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ క్యూరేటర్. నేను మీకు కాపాడి, లైబ్రరీ అంటే ఏంటి, మనం వేరే డాక్యుమెంట్స్ ఆథర్స్ మనము కాపాడి ఇతరులకు చదువుకోవడానికి ఇస్తున్నాం, టు గెయిన్ ద నాలెడ్జ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కమర్షియల్ పర్పస్. లైబ్రరీస్ ఏం చేస్తున్నాయి, మనము వీఆర్ సర్వింగ్ ద పీపుల్, రీడర్స్, టు గెట్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ బుక్స్ కదా. మనం వాళ్ళకు అమ్మడానికి కానీ ఇంకేమైనా చేయడానికి కానీ, that is the not purpose of the librarians. So he has to take some question and answers from the readers. Okay, in that way, so he has to ask what is the purpose of the reader who is asking for a photocopy, and enduku adugutunnadu telusukovali. Whether the author of the document passed away before 6 years, we have to verify, we have to check. ఇప్పుడు మీరు అడిగిరనుకో ఆ యొక్క డాక్యుమెంట్ ఒక పీరియడ్, కాపీరైట్ పీరియడ్ ఉన్నదా అయిపోయిందా అని ఇది కూడా మనం కన్సిడర్లోకి తీసుకోవాలి. ఆథర్ చనిపోయి 60 years అయినా కూడా మనం కనుక్కోవాలి. అప్పుడే కానీ వీ కెన్ గివ్ ఇట్ ద కంప్లీట్ హోల్ కాపీ ఆఫ్ దోస్ బుక్. అండ్ వెదర్ ద డాక్యుమెంట్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ది అన్పబ్లిష్డ్ వర్క్ లైక్ థీసిస్, డిసర్టేషన్ ఆర్ మ్యానుస్క్రిప్ట్. ఇక్కడ ఏమైతే స్పెషల్ గా పబ్లిష్డ్ బుక్స్ అంటే మీకు ఎక్కడో ఒక చోట దొరికిపోతుంది. యూ కెన్ గెట్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఆర్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఇన్ ద లైబ్రరీ. ఇఫ్ యూ నాట్ ఫైండ్ ఇన్ ద లైబ్రరీ, యూ కెన్ కన్సల్ట్ టు నేషనల్ లైబ్రరీస్ ఆల్సో. From there also you will get some information, some photocopies. But whereas the unpublished books like great literature, ఏవైతే manuscripts కానీ, థీసిస్ కానీ, డిజర్టేషన్స్, ఇవి పబ్లిష్ కావు. రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి, రీసెర్చ్ రిపోర్ట్స్, ఇవన్నీ పబ్లిష్ కానీ మార్కెట్లో మనకి ఎక్కడ వి కెనాట్ ఫైండ్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్. అయితే వాటితోని కూడా వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటారు. ఇప్పుడు మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ ఏముంటుంది, ఇప్పుడు పురాతనం అది, ఇప్పుడు యాన్షియంట్ డేస్ తో వాళ్ళు ఏమేమి రాసిరో, వాస్తు గురించి కానీ, అర్థశాస్త్రం గురించి కానీ, ఆయుర్వేద గురించి కానీ, మెడిసిన్స్ గురించి కానీ, మెడిసినల్ వాల్యూస్ గురించి కానీ, అవన్నిటి కూడా తెలుసుకొని దే వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ దే రీసెర్చ్. ఫర్ దట్ పర్పస్ దే వాంట్ టు రిఫర్స్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్. ఫర్ దట్ మనం దానికి ఏం చేస్తామంటే సపరేట్ క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ ద ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 and 2 అంటే వెదర్ డాక్యుమెంట్ ఇస్ అవైలబుల్ మార్కెట్ కానీ, హౌ మెనీ పేజ్ అడుగుతున్నాం అనుకో, అది గిట్లా దాని ఒక ఆన్సర్ మన దగ్గర ఉన్నది 1 and 2 పాజిటివ్ ఉందంటే ద ఫోటో కాపీ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ కెనాట్ బి పర్మిటెడ్. ఒక ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో అవైలబుల్ ఉన్నది బుక్, సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎనీ ఫోటో కాపీ. అండ్ ఆయన మొత్తం చాప్టర్స్ కావాలి, మొత్తం టెక్స్ట్ బుక్ కావాలంటే కూడా మనం యూ కెనాట్ గివ్. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక కేసు కూడా ఇట్లా జరిగింది ఒక లైబ్రరీలో. ఏమైందంటే ఒక అతను వచ్చి మొత్తం ఆర్టీఐ కింద నాకు మొత్తం డాక్యుమెంట్, కంప్లీట్ డాక్యుమెంట్ కూడా నాకు సిడి ఫామ్ లో కావాలంటే లైబ్రరీ హాస్ రిఫ్యూజ్ టు గివ్. సో ఆయన ఈ అప్రోచ్ టు ద ఆర్టీఐ ఆల్సో. ఇది కూడా అయింది. కమిషనర్ కూడా చెప్పింది ఎస్ యాజ్ పర్ లా దే కెనాట్ గివ్ ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్ అని. సో అది కూడా తీర్పియడం జరిగింది. సో ఇటువంటి అన్ని యాక్టివిటీస్ అవుతున్నాయి అనమాట. ప్లీజ్ చెప్పండి. వాయిస్ ఇస్ నాట్ క్లారిటీ సార్, సమ్వన్ ఇస్ డిస్టర్బింగ్. ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ ఫోన్స్ ప్లీజ్, హూమర్ ఇట్ మే బి, ఎవరైనా కానీ ప్లీజ్ దయచేసి ఒక్క 1 hour ఓపిక పట్టండి. ఇంకా మీకే నష్టం. మళ్ళీ ఇంకా ఇది క్లాస్ అయిపోయిందంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇస్తారో లేరో, ఇస్తామన్నారు కానీ ఉంటుందో మనం వీ హావ్ టు కంప్లీట్ ఆల్ ద చాప్టర్స్. ఓకే, తక్కువ టైంలో మీకు ఎక్కువ కవరేజ్ కావాలి. అన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీకు చెప్తున్నా, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఓకే, ప్లీజ్ కాంప్లీట్. అండ్ ఇఫ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద రీడర్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 అంటే వాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద రీడర్ అనే దానికి, ఇఫ్ ద రిసర్చర్ ఇస్ ఆర్ ప్రైవేట్ స్టడీ ఫోటో కాపీ క్యాన్ బి పర్మిటెడ్. ఆయన రీసెర్చ్ పర్పస్ కోసం కానీ, ఆయన ప్రైవేట్ వర్క్ కోసం కానీ అడుగుతున్నాడు అంటే దెన్ వీ క్యాన్ గివ్. అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కమర్షియల్ వే. అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఫోటో కాపీ పేజ్ నెంబర్ చెప్పారా?
పేజ్ నెంబర్ 132 అమ్మా. ఓకే ఇంగ్లీష్ అమ్మా. ఆయన గిట్లా ఆయన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకో, ప్రైవేట్ గా తీసుకుంటున్నా లేకపోతే నా రీసెర్చ్ వర్క్ కోసం తీసుకున్నా అంటే మనం అలో చేయాలి. లేదా ఆయన కమర్షియల్ కానీ రిప్రొడ్యూస్ చేసి మనీ మేకింగ్ కానీ ఇంకేమైనా దానికి అవుట్ ఆఫ్ దట్ డే ఆయన మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నంటే వీ షుడ్ నాట్ గివ్ దట్ ఫోటో కాపీ. ఓకే, సింప్లీ వీ క్యాన్ రిజెక్ట్ అనమాట. By putting questions 4, the librarian should ascertain whether the author of the publication passed away before 6 years and చనిపోయి 60 ఏళ్ళ అయిందా. ఒకవేళ అయ్యిందంటేనే ఆ ఫోటో కాపీ అతనికి ఇవ్వాలన్నమాట. కండిషన్ ఆర్ నాట్ ఫుల్ఫిల్, ఒకవేళ కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ కాకపోతే వెరిఫై చేయాలి కాపీరైట్ హోల్డర్ ఇక్కడ ఉన్నాడనేది. ఆయన దగ్గరికి పర్మిషన్, ఆ కాపీరైట్ హోల్డర్ దగ్గరికి పర్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాతనే we can allow the reader to give that portion of that copy. Okay, and the maximum portion enta varaku portion iyalane kuda manamu we have to decide whether a material supply would be used for study of research only aithene we can give whole documents or maximum part of that document. Okay, in the same way అయితే ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ కేసులో ఏమైతుంది మనకు యాజ్ ఎ లైబ్రేరియన్ మీకు అందరూ ఆథర్స్. ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ ఫోన్స్. ఎవరండి కొంచెం మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్, దయచేసి మ్యూట్ చేసుకోండి. అయితే ఇవన్నీ కాకుండా ఇప్పుడు మీరు ఒక లైబ్రరీ ఉన్నారు, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ పోజ్ చేస్తున్నాం మనము. మీకు ఆథర్ ఎక్కడో తెలియదు, ఎవరు పబ్లిష్ చేసిండు. ఇప్పుడు సపోజ్ బెంగాల్కైనా పబ్లిష్ అయింది, పంజాబ్కైనా అయింది, తమిళనాడుకైనా అయింది, మనకి ఈవెన్ మన తెలంగాణకైనా ఆంధ్రాలకైనా అయినా కూడా మనకు అడ్రస్ తెలియకపోవచ్చు, ఆథర్ తెలియకపోవచ్చు. అటువంటిప్పుడు అది నిజంగానే రీసెర్చ్ పర్పస్ కు యూజ్ఫుల్ ఉన్నది మనం ఇవ్వాలి అంటే వి విల్ పుట్ ఇన్ కన్ఫ్యూజన్. మనకు తెలియదు ఏం చేయాలనే డిసిషన్ మీకు కష్టమవుతుంది. అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇండియాలో ఇండియన్ రిప్రొడక్షన్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ అని IRRO, ఇది ఒక సంస్థ. ఆ సంస్థ ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు అనమాట. అంటే ఇవన్నీ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈ సంస్థ ద్వారా మనం డైరెక్ట్ గా అప్రోచ్ కావచ్చు. ఇప్పుడు ఎవరు అనేది తెలియదు, ఆథర్ చనిపోయినా తెలియదు, ఆథర్ ఉన్న సంగతి తెలియదు, చనిపోతే 60 ఏళ్ళైనా తెలియదు, మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఏమి మనకు తెలియదు. అటువంటిప్పుడు డైరెక్ట్ వే ఏముంది, IRROను కన్సల్ట్ చేయడం. IRRO ఏంది ఈ సంస్థ, అదొక బాడీ. ఇట్స్ అ బాడీ కన్సర్న్ విత్ రైట్ టు కాపీ ఆఫ్ ఎ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎ బుక్ ఫర్ ఎ ఫీ. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సర్టన్ ఫీ చార్జ్, దే విల్ చార్జ్ సమ్ ఫీస్ ఫర్ ద రీడర్ ఆర్ క్లయింటల్. ఆఫ్టర్ చార్జింగ్ దట్ ఫీస్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ ఫీస్ లో కొంచెం పోర్షన్ ఉంచుకొని ఆ ఆథర్ కు కొంచెం ఫీజు ఇచ్చి వాళ్ళకి రైట్స్ కొనుక్కొని వీళ్ళకి మనకు సప్లై చేస్తారు అనమాట. అది ఎవరు పెట్టారు, ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్టేకింగ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ కాపీరైట్ యాక్ట్. కాపీరైట్ యాక్ట్ ప్రకారం గవర్నమెంట్ ఈ యొక్క సంస్థను ఏర్పాటు చేసింది అనమాట, ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది, ఇండియన్ రిప్రొడక్షన్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ అని. అయితే ఇదంతా కూడా ఎవరు, యాజ్ పర్ ఇంటెలెక్చువల్ నార్మ్స్ అండ్ అండర్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ కాపీరైట్ యాక్ట్. ఇదంతా కూడా ఇంటెలెక్చువల్ నార్మ్స్ ప్రకారం కూడా కాపీరైట్ యాక్ట్ తయారు చేసిన అనమాట. రిప్రొడ్యూషన్ ఎట్లా పర్మిట్ చేయాలి, ఎంతవరకు లిమిటేషన్స్, క్వాంటిటీస్ ఎంతవరకు ఇవ్వాలి, ఎంత పర్సెంటేజ్ బుక్ ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు డిసైడ్ చేశారు. అంతే, లైసెన్సింగ్ ఫీజు ఎట్లా ఇవ్వాలి, లైసెన్స్ తీసుకోవాలంటే లైసెన్స్ హోల్డర్ కావాలంటే లైసెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం లైసెన్స్ తీసుకోవాలి, మనం కాపీ చేసుకున్నాం అనే దానికి ఎంత ఫీజు ఛార్జ్ చేస్తారు, ఇవన్నీ కూడా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఈ యొక్క బోర్డు తయారు చేసినమాట. అంటే ఆథర్ కానీ పబ్లిషర్ కానీ ఎవరైతే కాపీరైట్ ఉందో వాళ్ళ అడ్రస్ కూడా వీళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. ఈ కాపీరైట్ బోర్డు IRRO దగ్గర ఎవరు ఆథరు, ఎవరు పబ్లిషర్, ఎవరికి కాపీరైట్ ఉందో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మొత్తం కూడా ఈ IRRO దగ్గర భద్రపరి ఉంచుతారన్నమాట. ఇది ఎందుకు చేసినామంటే గ్లోబల్ ప్రాక్టీస్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది అవసరమే, ఫోటో కాపీ కూడా అవసరమే. కాబట్టి ఇవన్నీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి వీళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని ఏం చేస్తారు, వెన్ ఎవర్ వి వాంటెడ్ టు యూజ్, వి వాంటెడ్ టు టేక్ సమ్ పోర్షన్, వీ కెన్ అప్రోచ్ దిస్ ఆఫీస్. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా ఈ యాక్ట్ ప్రకారం జరుగుతున్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా అవుతున్నాయి. హౌవర్ సమ్ ఆఫ్ ది లెండింగ్ మెంబర్స్ FIP చూసాం అంటే ఇవి డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్, ఫారిన్ లో కూడా ఇవన్నీ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఒక్కో ఏజెన్సీ వాళ్ళ యొక్క పర్మిసబుల్ యాక్ట్ ప్రకారం వాళ్ళు ఇవి సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాపీరైట్ యాక్ట్. ఓకే, దెన్ వి విల్ మూవ్ టు యూనిట్ 9. ఓకే, అయిపోయింది యూనిట్ 8 కూడా. దెన్ 9th యూనిట్, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ 2005 అండ్ IT యాక్ట్ 2000. ఓకే, మనకి ఏమైంది, కొత్త చట్టం ఏర్పడ్డది, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ 2005 అండ్ IT యాక్ట్ 2000.
ఈ యాక్ట్ ప్రకారం ఏమైందంటే ఇప్పుడు స్పెషల్ గా గవర్నమెంట్ లో కానీ ఎక్కడ కానీ ఈ యాక్ట్ ప్రకారం ఎవరైనా కానీ కామన్ మెన్, those who are the citizens of India, those who are living in India, they can ask any question, they can take information from the government. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడికైనా వస్తున్నట్లే ప్రభుత్వ సంస్థలు కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్, అక్కడ వాళ్ళ యొక్క పనితీరు కానీ వాళ్ళ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఏమైనా కానీ, అంటే ఎక్సెప్ట్ సమ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ వర్క్, డిఫెన్స్ వర్క్స్ కొన్ని కాన్ఫిడెన్షియల్ వర్క్స్ ఉంటాయి, సమ్ డాక్యుమెంట్స్ విచ్ కెనాట్ బి షోన్, విచ్ కెనాట్ బి గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ బై ద గవర్నమెంట్. అవి తప్ప ప్రతిదీ కూడా ఈ యాక్ట్ ద్వారా వి షుడ్ ప్రొవైడ్ అనమాట. వాళ్ళకి పనితీరు చేయాల్సింది. ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సంస్థలు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు నా సేమ్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్, నా ప్రైవేటైజేషన్ వస్తే ఇట్ ఇస్ మై ఓన్, దాన్ని ఎవరు అడగడానికి లేదు. ఎక్కడైతే గవర్నమెంట్ ఒక అమౌంట్ ఒక 1 పైసా కూడా ఇన్వాల్వ్ అయింది ఆ సంస్థలు అంటే ద పీపుల్ క్యాన్ ఆస్క్ త్రూ RTA యాక్ట్. దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాన్ బి ఆస్క్డ్ బై ద పీపుల్ త్రూ RTA యాక్ట్. ఓకే, అది ఏంటి అనేది మనము చూద్దాం. ఇదేంటి ద రైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ 2005 వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెజిస్లేషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెజిస్లేషన్. లైక్ లైబ్రరీ యాక్ట్ ఎట్లా పాస్ అయింది మనకు, లెజిస్లేషన్ ద్వారా చట్టబద్ధంగా ఎట్లా అవుతుందో, చట్టబద్ధం ద్వారా చట్టం ద్వారా మనం ఎవరు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగినా వీ హావ్ టు ప్రొవైడ్, మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసిన బాధ్యత ఉన్నది గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్. ఎందుకంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ, మనం చేసే పనితీరు ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవడానికి అనమాట. ఇప్పుడు ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉన్నది, కాంట్రాక్ట్ ఎంతకు తీసుకుండు, కాంట్రాక్ట్ ఎంతకు పోయింది, ఏమేమి పనులు చేయించండు, మనం చేసే మెటీరియల్ కరెక్ట్ గా యూజ్ అవుతుందా లేదా, అంటే వాళ్ళు ఎంత మిక్సింగ్ చేస్తారు కాంక్రీట్ కానీ సిమెంట్ కానీ, ఇవన్నీ ప్రపోర్షనేట్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టు అకార్డింగ్ టు లైబ్రరీ లెజిస్లేషన్, లైబ్రరీ యాక్ట్, పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ ఆర్ రన్నింగ్ out of public funds. Government is getting the public funds. We are paying, public are paying out of house property tax. 8 paisa మనం పే చేస్తున్నాం కాబట్టి మన పైసలు ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ కదా. అవి రన్ చేయడానికి పబ్లిక్ పైసలు యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి పబ్లిక్ కూడా రైట్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్, ఇట్ ద సేమ్ వే దిస్ యాక్ట్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ వాంట్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ in the functioning of the government officers. So within 8 years of the enactment, RTA Act become one of the most effective means of make and informed citizens. Itla idi act start and immediately మొత్తం సిటిజన్స్ కు బాగా పాపులర్ అయిపోయింది అనమాట. సో వాట్ దే విల్ డూ, IT Act 2000 essentially deal with the following issues. IT Act ఏముంది, IT Act ప్రకారం ఏమేమి ఇష్యూస్ డీల్ చేస్తాయి అంటే దీంట్లో కవరేజ్ ఏమేమి ఉంటుంది, ఎవరెవరు ఏమేమి చేయాలనేది ఉంటుంది. లీగల్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్. లీగల్ రికగ్నిషన్ ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ లీగల్ గా రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, అంత పేపర్లెస్ సొసైటీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆఫీసర్స్ ఇప్పుడు మీరు ఈ సేవ పోనీ ఇంకెక్కడ పోనీ అన్ని ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ కానీ ఏమైనా అవుతుంది, లీగల్ గా అవుతుంది మేడం. మనం గవర్నమెంట్ ఒకవేళ మనం ఈమెయిల్ పంపించినా మనకు రిప్లై పంపించిందా ఇట్ విల్ బి అథెంటికేటెడ్. అంటే వాటికి వాళ్ళు రికగ్నిషన్ ఇచ్చిందనమాట. IT 2000 యాక్ట్ ప్రకారం ఏమైంది, లీగల్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్. ఏవైనా ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఇట్ విల్ బి రికగ్నైజ్డ్ బై లీగలీ. దెన్ లీగల్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్స్. ఇప్పుడు చూడండి, అంతకుముందు ఏమైతుందో మనం MRO ఆఫీస్ పోవడం, కలెక్టర్ ఆఫీస్ పోవడం, అక్కడ సంతకాలు పర్సనల్ గా చేస్తుండే వాళ్ళు స్టాంప్ వేసి సీల్ వేసి పర్సనల్ స్టాంప్ వేస్తుండే అనమాట. ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా వీఆర్ అప్లయింగ్ త్రూ ఆన్లైన్. మనం ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ వాంట్ ఎనీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్, రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్, ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్, వాట్ ఎవర్ సర్టిఫికేట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వీఆర్ అప్లయింగ్ ఆన్లైన్ అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ త్రూ ఆన్లైన్. అండ్ దట్ సర్టిఫికేట్ ఇస్ సైన్డ్ డిజిటల్లీ, స్కాన్డ్ సైన్ ఉంటుంది. ఆ సైన్ ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ అస్, దట్ ఈస్ ఎ లీగల్ డాక్యుమెంట్, దట్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ బి రికగ్నైజ్డ్ లీగల్లీ. ఆఫెన్సెస్ అండ్ కాంట్రవెన్షన్స్, ఏవైనా అఫెన్స్ కానీ కాంట్రవెన్షన్స్ కానీ కూడా మనం ఆన్లైన్ లో మనం చేసుకోవచ్చు. జస్టిస్ డిస్క్రిప్షన్ సిస్టమ్ ఫర్ సైబర్ క్రైమ్స్. ఇప్పుడు సైబర్ క్రైమ్స్ కూడా అవుతున్నాయి, మనకు సైబర్ క్రైమ్స్ చూస్తున్న ఆన్లైన్ లో జరుగుతున్నాయి. అవన్నీ కూడా లీగల్ గా గుర్తింపబడ్డాయి. అండ్ వాట్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దీస్ 2 యాక్ట్స్ ఏంటంటే, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అనేది ఆపరేషన్ 12th October 2005 నుంచి దే వర్ ఇంప్లిమెంటెడ్, స్టార్టెడ్.
on 12th October 2005. And it mandates timely response to citizens' request for government of information. Any information adagina untane vallu certain limitations period lopalne we should give the reply to the persons. Okay. The basic objective of the Right to Information Act is to empower the citizens, promote transparency and accountability. The purpose of this act is whether the government is working transparently. At the same time, they are accountability. Why? Because it involves the public money. So what government did, they wanted to openly showing what they are doing, what they are working in the government offices. They are always transparent and accountable to the general public. Okay, it contains corruption, make our democracy work for the people in real sense. So ఇదేంటి మనకు ఎక్కడైనా కానీ కరప్షన్ ఉంది కానీ ఏమైనా ఉందనుకో ఈ డెమోక్రటిక్ వీల మనం కరప్షన్ టు అవాయిడ్ ది కరప్షన్ జరగకుండా ఉండాలంటే ఏంటి మనం చేసేది ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్నప్పుడు డీల్ ఇప్పుడు మనం ఒక పేపర్ లీగల్గా ఏదైనా డాక్యుమెంట్ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగినప్పుడు ఏదైనా ఆఫీస్లో అది ఏ స్టేజ్లో ఉందో నాకు తెలవాలి, ఎక్కడెక్కడికి ప్రాసెస్ అవుతుంది, ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది, నేను చెప్పింది కరెక్ట్ వేలో పోతుందా, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. ట్రాన్స్పరెంట్ కూడా అంటే నేను ఆర్టీఐ యాక్ట్ ప్రకారం ఇస్తే అవన్నీ చెప్తారు. ఒకవేళ ఆర్టీఐ ఇన్ ద ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఆర్టీఐ యాక్ట్ అవతల చెప్పింది మనము వినాల్సి వస్తుంది. సో దేర్ మే బి ఛాన్సెస్ ఫర్ కరప్షన్. అట్లా ఉండొచ్చు, కరప్షన్ కావచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో ఏమైంది గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసింది అనమాట, ట్రాన్స్పరెంట్ ఉండాలంటే. సో దీంతో చాలా వరకు క్లీన్ గవర్నమెంట్ రూల్ అవుతుంది మన దగ్గర ఈ పద్ధతి వచ్చి నుంచి. ఓకే, అండ్ దిస్ యాక్ట్ ఈస్ అ బిగ్ స్టెప్ టువర్డ్స్ మేకింగ్ సిటిజన్స్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అబౌట్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. దీంతో ఏమవుతుంది, మంచి గుర్తింపు వచ్చింది గవర్నమెంట్. ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి తెలుసుకుంటున్నారు, అలా ఎక్కడ అడ్డంకు లేదు. ఓకే, ద రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ మీన్స్ యాక్సెస్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ హెల్డ్ బై or under the control of any public authority and includes the right to inspect the work, documents, records. Each and every people, those who are living in India, have a right to inspect the work. If a government work, we can go and inspect whether this work is going properly and not. And we have a right to verify their documents and records also, according to provision of this act. Take notes, extract or certified copies of the documents and records. మనం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ కానీ సర్టిఫైడ్ కాపీస్ కానీ ఏమున్నా కూడా మనము తీసుకోవచ్చు, మనం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని మనం స్టడీ చేయడానికి, మనం గవర్నమెంట్ క్వశ్చన్ చేయడానికి కూడా దేర్ ఇస్ ఎ ప్రొవిజన్ మనం తీసుకోవడానికి ఉంది. సర్టిఫైడ్ శాంపుల్స్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ అంటే ఆ శాంపుల్ మెటీరియల్ వాళ్ళు మిక్సింగ్ చేసిండు, వాళ్ళు కాంక్రీట్ సిమెంట్ కానీ ఇంకేమైనా చేస్తుంది, మనం ఏది చేసినా కూడా ఆ మెటీరియల్ కూడా మనం శాంపుల్స్ తీసుకునే హక్కు మనకు ఉందన్నమాట, అకార్డింగ్ టు దిస్ యాక్ట్. అండ్ అప్లై ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రింట్అవుట్స్, డిస్కెట్స్ కానీ, ఫ్లాపీస్, వీడియో క్యాసెట్స్, ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ ఆఫ్ త్రూ ప్రింట్అవుట్స్. ఇవన్నీ ద్వారా కూడా ఏమైతుంది, ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు ఇది మన లైబ్రరీలో ఉంది, మన లైబ్రరీలో ఉన్న యాక్టివిటీస్ ఏమైతున్నాయో మనం మొత్తం తెలుసుకోవాలంటే ఏంది, వీ కెన్ అప్రోచ్ టు ద లైబ్రరీ ఆర్ ద పర్సన్ హూ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ దిస్ RTA Act. We can approach directly to him by paying some DD and writing a letter stating that what information you want. Accordingly, he will provide the information. So that information we have to take in the form of printouts, CDs, diskettes, floppies, in printer, whatever in the form we want, we can take. But we have to pay some nominal fees. Nominal fees ante printouts ku we have to pay. Some rules are there for that. Okay, according to we have to follow. Then any citizen can request for information by making application written. Okay, electronic means or Hindi la, English la, or official language la. Manam aa area ni batti manam ivalsindi untundi avada. Ave what categories? ఏ కేటగిరీస్ ఆర్టీఐలో మనము అడగొచ్చు అంటే ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ రికార్డ్స్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ మనకు కావాల్సిన ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ ఫామ్ ఉంటాయి, రికార్డ్స్ లో ఉంటాయి. వాళ్ళ ఏం రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద మెమోస్, వాట్ ఆర్ ద ఈమెయిల్స్, ఒపీనియన్స్. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, ఒపీనియన్ ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి. ఒపీనియన్స్ దేర్ మే బి నో రికార్డ్ ఆఫ్ ద ఒపీనియన్, దే కెన్ టేక్ ఓరల్లీ. ఓకే, ఫస్ట్ ఒపీనియన్, సెకండ్ ఒపీనియన్, థర్డ్ ఒపీనియన్, అండ్ while discussing they will take some opinions from the experts. Okay, elderly people, senior people, experienced people,
they will take the opinions, and we can ask what opinion that person has given to him. Okay, that also we can take. And advisors. Then press release. Sometimes they will release the press. They will discuss and release the press. So that press circulars, orders, logbooks అంటే మనం వెహికల్స్ కానీ ఎక్కడెక్కడ ఇప్పుడు జనరేటర్ నడిపించినాం, ఎంతసేపు నడిపిస్తున్నాం, ఏ టైంలో నడిపించినాం, ఎంత డీజిల్ పోసినావు, ఎంత అయింది ఖర్చు, ఇవన్నీ కూడా వీ కెన్ గెట్ from the logbooks, whether they are going to maintain this logbooks in a correct way, correct manner or not. That also we can check by asking through RTA. Then contacts, reports, papers, samples, models, data material in electronic form. Data kuda electronic form lo emaithe data record chesi manam copy cheskoni pedtamo, that also we can ask. And it includes information related to any private body which can be assessed by the public authority under any law for the time being in force. Any manam information related to any private body kuda untundi, kaakapothe it should be assessed by the public authority. అంటే పబ్లిక్ అథారిటీ, పబ్లిక్ అంటే గవర్నమెంట్ ఏమైనా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది దాంట్లో ప్రైవేట్లో కూడా అంటే వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు ఆస్క్. ఓకే, దెన్ పర్టికులర్ రిక్వైర్స్ ఎవ్రీ పబ్లిక్ అథారిటీ టు పబ్లిక్ ఫాలోయింగ్ 16 కేటగిరీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇవన్నీ 16 కేటగిరీస్ ప్రైవేట్ బాడీకి ఉన్నాయి. ఏంటి? ద పర్టికులర్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆర్గనైజేషన్, ఫంక్షన్స్ అండ్ డ్యూటీస్. ఆర్గనైజేషన్ యొక్క డీటెయిల్స్, వాళ్ళ ఫంక్షన్స్, డ్యూటీస్ కూడా వీ కెన్ ఆస్క్. Powers and duties of officers and employees. Procedure following in decision making process including channels of supervision and accountability. Decision making process ఏముంది, ఎట్లా హైరార్కీ ఎట్లా పోయింది అనమాట. స్టార్టింగ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఎవరి టేబుల్ మీద పోయింది, ఎవరికి మార్పుడు అయింది, ఎవరు లాస్ట్ లో హైయర్ అథారిటీ ఉందో వాళ్ళు ఏం డిసిషన్ తీసుకుంటూ కూడా అవి స్టెప్ వైజ్ సూపర్విజన్ మొత్తం అకౌంటబిలిటీ ఎక్కడెక్కడ ఉందనేది కూడా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్. నామ్స్ ఏంటి, దానికి ఒక నామ్స్, డిశ్చార్జ్ చేయడానికి, ఫంక్షన్స్ డిశ్చార్జ్ చేయడానికి నామ్స్ ఏం ఫిక్స్ చేసారు, వాళ్ళు డ్యూటీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎట్లా ఫిక్స్ చేసారు కూడా వీ కెన్ టెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు మీకు బుక్ లో మొత్తం కూడా అది బడ్జెట్ అలొకేషన్ అవన్నీ కూడా మీకు యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ యువర్ బుక్. ఓకే, దెన్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్షన్స్. వాట్ ఆర్ ది ఎగ్జామ్షన్స్ అకార్డింగ్ టు దిస్ లా? ఎగ్జామ్షన్ disclosure to citizens, for example, the information which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India. మన యొక్క కంట్రీ యొక్క సేఫ్ గార్డ్ కోసం కానీ, మన కంట్రీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ సెక్యూరిటీ కోసం కానీ అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెనాట్ డిస్క్లోజ్. ఏమైనా స్ట్రాటజీ కానీ, సైంటిఫిక్ కానీ, ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే దట్ షుడ్ నాట్ బి డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఫారిన్ స్టేట్ ఆర్ ఎనీ అదర్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఎగ్జామ్షన్స్? ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ. ఇప్పుడు ఎనీ కంట్రీ వాళ్ళ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఏమున్నాయి, they are strictly confidential and in the interest of national security. National security kuda unnadante we cannot disclose. It is not covered in RTA Act. And law enforcement and prevention of crime. Law enforcement లాగా లీగల్ గా మనం ఏమేమి ఇన్ఫోర్స్ చేస్తున్నాం, మనం లీగల్ గా ఏమి ఇంపోజ్ చేయాలి, ఏం రూల్స్ పెట్టాలి, ఏం కండిషన్స్ పెట్టాలి, తర్వాత క్రైమ్ ను ప్రివెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, మనకి కొన్ని ప్లాన్స్, స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా తెలపడానికి లేదనమాట. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ మనం చెప్పినంటే వాడు హుషారైపోతాడు ఏం చేయాలనేది. అటువంటి సీక్రెట్స్ కానీ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఉంటే కూడా చెప్పకూడదు అనమాట. అవి దట్ విల్ నాట్ కవర్. దెన్ ఇంటర్నేషనల్ డెలిబరేషన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ అప్టైన్ ఇన్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ సమ్ సోర్స్ అవుట్ సైడ్ ది గవర్నమెంట్. మనం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ అవుట్ సైడ్ ది సోర్స్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ దే కాకుండా వేరే ఏజెన్సీ, ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ కూడా మనకు కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో not covered. And if it is in economic nature and come from all unfair advantage on some persons on government, any unfair advantage influence చేసేది మనం ఉంటే ఇట్లా అటువంటి కూడా కొన్ని కాన్ఫిడెన్షియల్ మ్యాటర్స్ we cannot disclose. So how it works, then వర్క్ చేసే పద్ధతి, వర్క్ చేసే విధానం ఏంటంటే ప్రతి ఆఫీస్లో ఏమవుతుంది, the assistant central public information officer ACPIO will receive the request for information from the public. Generally ఏమైతుంది, in each every office there will be an officer, RTA officer ఉంటాడు అనమాట. ఆయన తీసుకొని ఆయన యొక్క పర్యవేక్షణలో ఇవన్నీ కూడా యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి. ACPIO ఒకడు ఉంటాడు. దాని తర్వాత ద సెంట్రల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీస్ CPIO in all offices, administrative units will arrange for provide necessary information to public as permitted under the law.
ప్రతి చోట ఏమైతుంది, ఇఫ్ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీలో ఆల్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ దేర్, లైక్ ప్రిన్సిపాల్స్ కానీ, డీన్స్ కానీ, లైక్ లైబ్రేరియన్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా డిఫరెంట్ డివిజన్స్, డిఫరెంట్ ఆఫీసర్స్ కు హెడ్స్ ఉంటారు. ఆ హెడ్స్ కు ఇవన్నీ కూడా అథారిటీస్ ఉంటాయి. వాళ్ళని ఏమంటారు, సెంట్రల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్. వాళ్ళ ద్వారా ఏం చేస్తారు, డైరెక్ట్ వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళతో ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు అనమాట. ఒక్కడే ఉండాలంటే కష్టమైతే డిసెంట్రలైజ్ చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డివిజన్ కు separate officers నియమిస్తారు. And any person who does not receive a decision from the CPOs either by way of information or rejection within time frame prescribed for 30 days refer to appeal to the appellate authority. ఒకవేళ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగినట్టు వెంటనే ఇవ్వకపోతే 30 days లోపల we can approach appellate authority, కమిషనరేట్ కు మనం అప్రోచ్ కావచ్చు అన్నమాట, జనరల్ కామన్ పీపుల్. సో దాంట్లో కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. అండ్ 30 days లో ఇవ్వలేదంటే దానికి కారణాలు కూడా వాళ్ళు సమ్టైమ్స్ చూపించుకుంటారు. 30 days లో ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయారు, దానికి రీజన్స్ ఏంటి కూడా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జెన్యూన్ రీజన్స్, అప్లైడ్ కూడా దే విల్ ఎక్స్టెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ దేర్ ఓన్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, దెన్ అప్లైడ్ అథారిటీ విల్ ఎంటర్టైన్ and dispose of appeals against the decision of the CPO and required under the act. టైం టు టైం ఏం చేస్తుంటారు, వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేస్తూ ఎందుకు అయింది డిలే కూడా కనుక్కొని వాళ్ళు చేస్తారు కూడా. టైం పీరియడ్ ఎంత, టైం పీరియడ్ ఫర్ సప్లై ఎంత టైం కావాలి, పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సప్లై ది ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఇన్ 30 days. ఎనీ అప్లికేషన్ ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ it should be not more than 30 days. The information should be sought by concern the life of liberty of a person. The same should be provided within 48 hours of the receipt of the request. Actually ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా కూడా విత్ ఇన్ 30 days ఇవ్వాలి. లేదు ఒకవేళ లైఫ్ ఆర్ లిబర్టీ కన్సర్న్ ఉంటే, ఇప్పుడు ఏమంటాం మనం, లైఫ్ అండ్ డెత్ సమస్య అంటే మనం ఇంకా మనం నా పానం మీదకి వచ్చింది, ఇప్పుడు ఇది లేకపోతే నాకు డిసిషన్ ఇంకా వేరేగా అవుతుంది. సపోజ్ అంటే ఎక్కువ నా పానం మీద ఉన్నాడు, లేకపోతే లైఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది, ఇంకేమైనా అయింది, మేజర్ పనిష్మెంట్ అయింది, ఇంకేమైనా అయింది, ఆయన లైఫ్ కు సంబంధించినది ఇట్లా ఉంటే విత్ ఇన్ 48 hours లోపల మనం వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఎ స్పెషల్ కేస్. ఒకవేళ అటువంటిది కాకుండా ఇట్ షుడ్ బి 30 days. లైఫ్ అండ్ డెత్ సమస్య ఇట్లయితే 48 hours లో ఇవ్వాలని రూల్ చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, if request of information is received through the APO, the information may be provided within 35 days of receipt of the application by APO. Normal course of 48 hours plus 5 days in case of information sought concern is life or liberty person. ఇది అసిస్టెంట్ అపిలేట్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వస్తే ఇట్లా అక్కడికి రావడానికి టైం పడుతుంది, కానీ 5 days గ్రేస్ పీరియడ్ ఎక్కువ యాడ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద RTI Act. So then at the same time it is implemented in Information Technology Amendment Act 2008. Well, again there are some amendment has made in 2008 RTI Act la ఏంటి about information technology. So ఇప్పుడు ఏమైతుంది, all documents, written documents, works, ఇవన్నీ కూడా we can go and see practically, physically. Whereas if it is related to network, computer databases, all those things is related to information technology. For those information, they amended Act in 2008. What the government enacted Information Act with the following objectives: to provide legal recognition, transmission carried out by the means of electronic data, intelligent other means of electronic communication, referred as electronic commerce. What is here is doing, government is looking after the what is electronic commerce. Electronic commerce lo ఏమేమైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో, పేపర్లెస్ సొసైటీ అంటున్నాం మనం, పేపర్లెస్ సొసైటీలో ఏమేమి అవుతుందో వాటికి సంబంధించి ఐటీ యాక్ట్ ను ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఎలక్ట్రానిక్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, టెండర్స్ కాల్ ఫర్ చేయాలంటే previously what they used to do, they have to submit the documents, old documents, 40-50 pages, they have to prepare and submit in the concerned office. Now what they are doing, they are advertising through online. In online they are submitting their documents, so it is be acceptable. And to attend the Indian Penal Code, the Indian Evidence Act, it is bankers books, all those things are covered in this act. The act essentially deals with the following issues. What there is legal recognition of electronic documents. మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్ కు మనకు లీగల్ గా రికగ్నిషన్ ఉంది. ఓకే,
డిజిటల్ సిగ్నేచర్స్ కానీ, అఫెన్సెస్ కాంట్రవెన్షన్ జస్టిస్ డిస్పెన్సరీ సిస్టమ్ కానీ, సైబర్ క్రైమ్స్ కానీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్లో ఏవైతే గవర్నమెంట్ సైట్లకి వెబ్సైట్లకి ఏదైతే వస్తుందో దట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్ అనమాట. వాళ్ళు ఏదైతే చేసుకుని ఇప్పుడు సైట్ ఉంది, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సైట్ ఉంది, దాంట్లో ఏమైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో దట్ ఈస్ అథెంటికేషన్. అది అథెంటిక్ అనమాట. దాంట్లో సైట్లో ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి లేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ పక్కా. దెన్ వీ కెన్ రికగ్నైజ్ ఇట్స్ లీగల్లీ. Then e-governance. What is the important provisions of e-governance? It provides the filing of any form, application or other documents, creation, retention or preservation of records, issue of any grant of license, permit, receipts, payments, government office. అన్ని కూడా ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మనము ఏం చేయాలన్నా కూడా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనము ఎలక్ట్రిసిటీ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, వాటర్ బిల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాం మనం, వీఆర్ పేయింగ్ ఆన్లైన్. At the same time, we are getting the receipt from them. That receipt, we are taking the printouts or we are preserving them in other form, like in a pen drive or soft copies, whatever in the form we are preserving them. It is authenticated record. Okay, that records are covered in e-governance. Okay, then electronic signature introduced. The Act holds electronic signature as a legally valid mode of executing signatures. This includes digital signatures, biometric and other new forms of creating electronic signatures. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, మనం ఆధార్ కార్డు తీసుకోవాలని ఏం చేయాలన్నా బయోమెట్రిక్స్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ తీసుకుంటున్నాము, తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ డిజిటల్ సైన్, ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం ఏం చేస్తాం, the government is approved all those systems. This electronic, the digital signatures, the fingerprints, biometrics, all those are approved by the government. And it is using in a simple method. Authentication is relating to the retina. However, the two major, what are they? Channels of moves are making accessible the authentication tools, training the staff and drafting the security measures that the subscribed should adopt from using the electronic signatures. ఇది ఏమవుతుంది ఇక్కడ, there is a danger. అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, స్టాఫ్ ఎవరవుతుందో ఇట్ షుడ్ బి ట్రైన్డ్ స్టాఫ్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఉంది కాబట్టి డిజిటల్ సిగ్నేచర్ చేసే వాళ్ళకి తెలియకుండా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ సమ్ అదర్ ప్లేసెస్. అంటే దోస్ హూ ఆర్ ఇష్యూయింగ్ ద స్టాఫ్, దోస్ ఆర్ ఇష్యూయింగ్ ద డాక్యుమెంట్, ద సర్టిఫికేట్ మస్ట్ బి ట్రైన్డ్ పర్ఫెక్ట్లీ. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మంచి ట్రైన్ అయ్యి వాళ్ళు ఆ డాక్యుమెంట్ ఒక మంచిగా చూసుకొని, ఒకటికి 2 సార్లు చూసుకొని ఇష్యూ చేసే ముందు ఇవ్వాల్సి. ఎందుకంటే వన్స్ ద డాక్యుమెంట్ ఇష్యూడ్ ఇట్ విల్ బి authenticated. మనం సైన్, డిజిటల్ సైన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్ బై దట్ కన్సర్న్ ఆఫీస్ అనమాట. సో స్టాఫ్ మస్ట్ బి కేర్ఫుల్. దెన్ ద సేమ్ వే సైబర్ క్రైమ్స్ ఎట్లయితే అఫెన్సెస్ లైక్ హ్యాకింగ్ కానీ, పనిష్మెంట్ ఇంక్లూడింగ్ 3 years of imprisonment of fine, ఆర్ ఇప్పుడు ఏమైనా హ్యాకింగ్ చేస్తే ఎంత పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్, ఇన్ దిస్ అమెండ్మెంట్ 2008 IT అమెండ్మెంట్. ఓకే, so we are moving to library organizations. Okay, unit 10. Unit 10 is the role of international and national organization. Then unit 11 is role of professional association in India, and 12 is role of professional associations in other countries. Okay, so ఇప్పుడు అన్ని ఏమైతే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ ఏ సబ్జెక్ట్స్, if when we say that library science is a professional, we are professions, we are called as a professions. Library science called as a noble profession, and somebody were discussed that it is not, library science is not a professional work, it's ordinary, and we proved, Dr. S.R. Ranganas was proved that no, it is like a profession. And we have got a good number of philosophy, literature published. Our subjects mean many forms. And we are having schools, libraries and schools. We are giving training. We are conducting seminars, conferences, workshops. Many things were developed in this subject. So it is like a subject like other subjects. Like if you take the example of chemistry, chemistry gani, psychology gani. ఇప్పుడు international organizations like Chemical Society of India, American Chemical Society, ఎట్లయితే ఉందో ఇది కూడా లైబ్రరీ సైన్స్ లో కూడా ఇట్స్ ఎ బిగ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్స్ రికగ్నైజ్డ్ సబ్జెక్ట్. వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఇన్ ది సబ్జెక్ట్, CLSC, BLSC,
MLSC, then PhD, still research is going on our subject. So it is also a recognized subject. So in the same way, like other subjects, those subjects are having their own organizations, associations, internationally, nationally. We too have some associations and organizations. What these organizations, associations will do, they will take our work to further research, further studies. ఏమైతుంది ఇప్పుడు ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏముంటాయి కానీ ఇవన్నీ కూడా ది అసోసియేషన్స్ కూడా దే వర్క్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ పీపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం లైబ్రరీ సైన్స్ ఉన్నాం, తోటి లైబ్రరీ సైన్స్ వాళ్ళని మనం డెవలప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వీ షుడ్ టేక్ దెమ్ ఫార్వర్డ్. వాళ్ళని ఫార్వర్డ్ చేయాలంటే వీ షుడ్ టేక్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ associations. Okay, how they will do, what they will work? Here some organizations and associations, like role of international and national organizations. వాళ్ళ యొక్క ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క రోల్స్ ఏముంటాయి? ఏముంటాయి? యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇట్ ఈస్ యునెస్కో. యునెస్కో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్, ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్. In United Nations there are some certain divisions, certain parts are there. Each and every division is related to their subject, like WHO, World Health Organization. It will look after all the health related issues that organization will look after. Okay, like UNESCO, it will take the responsibility of all the systems related to educational, scientific and cultural organization. In educational system, our libraries are also included, since our library is related to education system. So they will support us. UNESCO support us indirectly, directly to libraries also. They are directly concerned about our libraries. So this UNESCO is also supporting us. What UNESCO will do, they are establishing public libraries and national libraries in each and every country of the world. Likewise, UNESCO has championed the cause of public libraries movement in third world. Its faith in public libraries as means of continuing education called democratic. What they will think? UNESCO ఏమనుకుంటుంది? థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్, అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కాకుండా అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఏముందో వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు అనమాట. ఈ లైబ్రరీస్ ఉంటే కానీ మంచి డెమోక్రసీ కానీ మంచి ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఫోస్టర్ చేసిన అవుతామని దే ఆర్ సపోర్టింగ్ ద ఇంటర్నేషనల్ third world groups, and they are depends on public libraries. They are faith in public libraries. These public libraries are only will support to the development of the people by giving the education. So in that way they are supporting public libraries, UNESCO. Okay, like UNESCO Public Library Manifesto 1949 revised in 72 and 94, it established pilot public libraries in. They have started pilot public libraries in different countries, like in Yangon, Nigeria, Medellin, Colombia, and New Delhi in India. In India also, they are started pilot project. The same Delhi public libraries started in this project only, and they creating a strengthening reading habits in children at an early age. What they will do, what they are encouraging, UNESCO is encouraging to the children to start their learning from the beginning. So they are creating and strengthening the reading habits in the children. If we started the libraries in school level only, definitely school will learn from the beginning, and at the same time they will create new ideas, new things to develop their future. And supporting both individual and self-conduct education as well as formal education at all levels. What UNESCO is doing, they're supporting both individual and self-education systems. Those who wanted to self-educate, they are providing books, all those things. Okay. Then there is another way. The university libraries, what they are doing, just hold on. So, in that way, what the UNESCO is supporting, providing opportunities for
personal creativity development. Their personal creativity development also they are doing. Okay, fostering. Okay. Right. Take it. Okay. Then providing access to cultural expression of all performing arts. They are supporting what we discussed is that libraries are not only giving document, they are supporting to all dramatic activities, artistic activities in their libraries. In the same way, UNESCO is also supporting for all the performing arts and fostering intercultural dialogues and forwarding cultural diversity. What they are doing, they're doing the cultural diversity activities to one country to other countries also. In this way, they are facilitating the development of information, computer literacy skills also. They are supporting to develop computer literacy skills in the people. For that purpose also, UNESCO is also supporting. And for these libraries, what they are encouraging, the development of university libraries or educational information services through various activities. See, this during the beginning in the universities, the automated system was started by the way of installing software like operating system like software like CDS, ISIS, computer automated system, integrated set of information systems. That system, that software was developed actually by the UNESCO. That programming nowadays, new gen lib software is there, LibSys, many COVA, many library softwares are there to implement day-to-day activities on computer-based automated system in the libraries. In the beginning, there were no library software. For that purpose, this UNESCO only started, prepared, designed that library software, CDS, ISS, and this software is distributed to each and every country through their agencies and organizations. In our India, NISSAT, they supplied to NISSAT, National Information System for Science and Technology. Through NISSAT, UGC has taken over that software and issued to the Information Library Network located in Ahmedabad. That Inflimet now presently also Inflimet is working. That Inflimet is supporting to all the universities located in our India. Through Inflimet, we can access all the documents like your Shodh Ganga. So take the Shodh Ganga, Shodh Sindhu. Many programs are there. CDSIS is supported now. The software is changed. And every library has got its own library developed softwares. And many libraries are encouraging for this new gen lib software, new generation library network. In that way, UNESCO was supported in many ways for the university and national libraries also. The UNESCO is supporting national libraries in developing countries such as Pakistan and Sri Lanka, and also provided financial and technical assistance to them for publication of their national bibliography. See, here in our India, just now we discussed about Indian National Bibliography, INB. Through INB, we can get the information, all the particulars of the book, from who is the author of that book, title, publication, publisher, printer, number of pages, editions, everything will be knowing through national bibliography. So, to prepare national bibliography, we need financial support. If we have good sufficient finance, then only we can publish the national bibliography. Like for Sri Lanka, Pakistan may not be having the sufficient funds. So UNESCO has supported to prepare national bibliographies. Okay. Then they are assisting to publication the national bibliographies. This national library is working clearing house for international exchange of official publications of government documents between member states. At the same time, what they are doing, they are clearing house. They are working as a clearing houses and international exchange of official publications of the government. See, what are the publications published by our India? We can exchange our publications to other countries. At the same time, we can receive, we can accept the publications, those which are published by other countries' governments. So in this way, we can exchange our cultural activities, publications by not charging anything with the free of cost.
So it will be the good idea of this UNESCO. Okay. And activities, building of knowledge society, open education resources. These are some of the activities of the UNESCO. Free open softwares, and general information program, information for development, internet governance. These are all the digital heritage, information processing tools, and these are all the activities of the UNESCO. Okay. Then one more thing, publications. And yesterday also I told you people that every time they will ask in a short question, what are the publications of UNESCO or ILA? They may ask like British Library or American Library. All the publications, they will ask one question in short form. So the publications of UNESCO are Copyright Bulletin Quarterly, Culture and Development, UNESCO Courier Monthly, World Heritage Review, International Journal of Multicultural Societies, International Review of Education. These are all the publications of UNESCO. You have to mention all the 6 publications. Okay. Then IFLA. IFLA is also an organization of related to our libraries. What is that? International Federation of Library Associations, IFLA, IFLA. International Federation of Library Associations and Institutions. You should not stop here only, associations. IFLA means IFLA and institutions also. Previously it was up to association. Afterwards it has become an institutions also. It should be added. Okay. The main objective of this association is in the fields librarianship and bibliography, and also provide forum for exchange of ideas and discussions of various problems faced by library profession all over the world. Any problems which are faced by the librarians in the world, they can easily solve. What they are facing this problem, they will help, they will guide, they will give support to various types of libraries and their activities, including presentation of bibliography data, training program, library personnel, and research, whatever it may be. They are ready to give some conducting workshop, training programs, conducting seminars, all those things. They are going to support in any way for the development of library professions. Okay. And what they are doing, actions of development through library programs and committees of copyright and other legal matters. It has some copyright issues also there. What they are economic and legal barriers to the acquisition and use of library resources and effective library services. There is a committee which is looking after these issues like economic and legal barriers to the acquisition. What are the legal barriers are there for acquiring any knowledge, books or documents to our library? Any issues are there? For that purpose, that for that resources, these people are going to support. And subscription and licensing agreements. If you want to subscribe any journals, anything, and any license agencies, they will support us to give our laws a license also. And legal issues relevant to border access to knowledge, in particular online. And a wide range of other legal matters of international significance of libraries and librarianship. These are all looked after by these committees on copyright and other legal matters, CLM. And there is a committee on free access for information and freedom expression also. And different aspects are there. I feel IFLA Alliance and bibliographic standards. Okay. These, what are the bibliographic standards? All those things are designed by this IFLA. And IFLA Unimark, preservation and conservation, how to preserve, how to conserve the documents. Preservation is essential to every survival and development of culture and scholarship. International cooperation, key principle. Each country must accept responsibility for the preservation of its own publications. What are the publications published by our country? Should keep them for future use. For that purpose, we need to preserve our documents. We have many methods how to preserve the documents. It is for each and every document to document is different methods are there how to preserve the document, whether it is a handwritten like manuscript or printed book or a soft copy, whatever is the form of the document, we have to preserve, conserve for future use. We have to take measures. And if you need any help, definitely this IFLA is going to support us.
and divisions and sections of the IFLA. General Research Library. What some of the divisions are there? They are General Reference Library, libraries serving the general public. The general public, what are the libraries serving the general public? They are helping. And then special libraries, collection services, bibliography control, management technology, education and research. Then regional activities. For all those activities, this IFLA is going to support. Then publications, like other UNESCO and ILA, all those things, like this IFLA is also has an publications, such as IFLA Journal, IFLA Annual, IFLA Trends, IFLA Medium Term Program, IFLA Statutes and Rules of Procedures, Divisional and Sectional Newsletters. These are all the publications. And another one, International Federation for Information and Documentation, FID. Here is also International Federation Information and Documentation. Not this is the International Federation for Documentation. It is the International Federation for Information and Documentation. FID means, okay. You should recognize this term, this abbreviation and full form. Okay. This is also working for universal decimal classification. We are having some classification schemes. Like CC is seized after 63. Ranganathan was designed this CC colon classification. It was seized in the year 1963 after the death of Ranganathan. There were no committee or organization who take over that same work for future. It was stopped, and the 63 edition was the last. 6th edition was the last. Afterwards, 7th edition was published, but it was not worked out. That program was seized. Like DDC still worldwide, the people are using Dewey Decimal classification. That is standard one in each and every. Now it is, previously it was in 16 pages first published. When it was published in 1876, it was in 16 pages. Now it has a 4 volumes of DC set is there. And at the same time, you people are also using the DDC for classification of books titles. Okay. So in the same way, UDC also there. Many classification schemes are there. LC is the Library of Congress, Cutter's Dictionary, many things are there. In the same way, UDC, Universal Decimal Classification. This Universal Decimal Classification is concerned with not only 0s to 9, like Indo-Arabic numerals, including some abbreviations, like abbreviations and symbols, like is equal to, into, all the symbols which are used in CC colon classification, they are also mixed in UDC. Whereas in the DDC, they are using only Indo-Arabic numerals, decimal classification. After 3 digits, 1 decimal point will be there, dot will be there. After it, what's goes on the class number. Whereas in UDC, for each 3 digits, we have to put 1 dot. And we can use all the symbols. If you compare anything, international relations, we should put a class numbers like India 954 and another country, Pakistan number. In between that, put actual equals. It is relationship between 2 countries. Whereas in DDC, each symbols will not be there. We can put some 0 or 27. What are the instructions are there in DDC, according to which put some numbers in between 2 countries. That will called as an international relationship. So that is the difference between UDC and DDC. So this UDC is developed and still they are continuing by this organization like International Federation for Information and Documentation. Okay. Then RRLF, Raja Ram Mohan Rai Library Foundation. RRLF. It is this organization is related to our India. Okay. In what RRLF doing? RRLF is promoting library movement in the country. What its duty is? It's a voluntary organization. Okay, it is our voluntary organization, RRLF. And what it does promote library movement in the country. Okay, and it enunciate a national library policy and to help build up a national library system. Then provide financial and technical assistance to the library.
At the same time, what they will RRLF do, Rajaraman Library Foundation will help the library system for establishing or purchasing books material, tables, chairs, building, whatever it may be. They will inspect and they will support financially to those libraries, and publish appropriate literature, promote research in problems of library development, and advise the government on all matters pertaining to library development in the country. Any matter related to our libraries for the development of libraries, the government will ask the questions and take advice. This is the authorized, recognized body to take to give advice to the government by the RRLF. There will be some members, experts will be there in RRLF. Those they will change, and they will every time they will change, and they will give advice to the government for the development and research in the field of library and information system. There are some schemes are there in RRLF. The schemes are two kinds: matching and non-matching schemes. These are the schemes. Schemes they will give financial supports. Matching, non-matching. రెండు విధాలుగా they are going to support. ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తుందంటే matching schemes, these are operated from matching fund created with state government's contribution, which varies from 1 lakhs to 15 lakhs depending on size, population, past situation, and equal share from foundation. They include matching grants. ఎట్లా అంటే matching grants ఇప్పుడు మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లో మనం ఏదైనా లైబ్రరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి కొత్తగా చేయాలంటే we can request to the RRLF request చేస్తే they will provide some amount, 1 lakh to 15 lakhs. It depends upon our project, upon work అనమాట. మనం ఏం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే మనం పాత రికార్డ్స్ పెట్టాలి వాళ్ళకి, మన లైబ్రరీ ఎంతకాలం నుంచి ఉన్నది, మన సర్వీసెస్ ఏంటి, మనకు రియల్ గా మనకు అవసరమైనటువంటి మెటీరియల్ ఏంటి, ఏం చేయదలుచుకుంటున్నాం, ఇవన్నీ కూడా రిపోర్ట్ జరిగి ఉంటే they will study and they will release the funds from 1 lakh to 15 lakhs అంతవరకు ఇచ్చి, at the same time matching grants means ఆ యొక్క అమౌంట్ RRLF అయితే ఎంత అమౌంట్ ఇస్తారో, they issue 1 lakh, they sanction 1 lakh, this government is also sanction 1 lakh. That is called matching grant. వాళ్ళు ఎంతనైతే ఇస్తారో RRLF, at the same amount should be sanctioned by the concerned government, whether it is Telangana, Punjab, Tamil Nadu, whatever it may be, state government. If the government agrees, yes, we are going to issue matching grant, then only they will sanction. That is called matching grant. Okay. Then assistance towards building up adequate stock of books. Then వస్తుంది matching grants towards building up adequate stock of books. Books కొనడానికి, books purchase చేయడానికి మనకి డబ్బులకు ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తుంది. స్టోరేజ్ ఆఫ్ బుక్స్, మనకి ర్యాక్స్ కావాలి, స్టోర్ పెట్టుకోవాలి, భద్రపరచుకోవాలి, అల్మారీస్ కావాలి, ఇవన్నిటి కూడా they will going to issue. Towards seminars, workshop, and book acquisition. If you wanted to conduct any seminars, we need financial assistance. Is it not? Without finances, we cannot conduct any exhibitions, seminars, workshop. Kada, experts ni bilwale. We have to arrange the room, and we have to arrange snacks, high tea, lunch, whatever it may be, and we have to give some remuneration to the experts, those who come to our attend our deliver lectures during that session. We have to provide all those things. For that, we need financial assistance. Okay. So in that way, they are supporting, and they assist to purchase of TV, VCR sets, and cassettes for educational purposes. Okay, మనకి TVs కూడా కావాలి, educational purpose cassettes ఇవన్నీ కూడా we need. For that purpose also, they are going to support us, RRLF. Okay, and then assistant to libraries below the district level కన్నా below ఉన్నా కూడా ఇట్లా non-matching grants అంటే one time grants అనమాట. They are giving full grant in the rural areas. What they will do, if we really need anything, they will completely giving for construction of new building, purchasing books totally. Accordingly, they are giving. That is comes under non-matching grant. Okay, one time payment కదా. బిల్డింగ్ అంటే మనం ప్రతిసారి ఉండదు, దానికి రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏముంటాయి, కాంటింజెన్సీస్, రిపేర్స్ అవి ఉంటాయి. కానీ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఒకటేసారి ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి కూడా బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వన్ టైం గ్రాంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్. ఓకే. హలో.
హలో, వినబడుతుందా అండి? అదే వినండి కొంచెం అయితే అయిపోతుంది. సో అన్ని విధాలుగా మనం సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ లైబ్రరీస్, చిల్డ్రన్ సెక్షన్స్, ఇప్పుడు మనం చిల్డ్రన్ సెక్షన్స్ కట్టాలి కొత్తగా. తర్వాత కాంపిటేటివ్ బుక్స్ అంటే వాళ్ళకి ఏంది అన్ప్రివిలేజ్ పీపుల్, డౌన్ టౌన్ పీపుల్స్, ఇవన్నిటి కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన స్పెషల్ మెటీరియల్స్, స్పెషల్ కోచింగ్ కోసం కావాల్సిన బుక్ మెటీరియల్స్, కాంపిటేటివ్ బుక్స్ కూడా దట్ సపోర్టింగ్. And this RLF are supporting opening of libraries, village libraries, mobile libraries, newsletters. Ivanni kuda they are supporting RLF. Okay, for the purchase of books. Okay, for all those purpose, construction of library building, civil service, study material kosam kuda they are supporting. Okay, and even they are supporting for additional facilities like readers, like photocopy machines. They are giving funds to purchase photocopy machines, xerox machines purchase చేయడానికి కూడా పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ లో కూడా పర్చేస్ చేయడానికి, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి RRLF సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళకు గ్రాంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దట్స్ ద రోల్ ఆఫ్ RRLF. దెన్ ILA, ISLIC, APLA, ALSD అండ్ TLSA ఇవన్నీ కూడా ఆర్గనైజేషన్స్. ఇండియన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ కానీ, తర్వాత మనకు ISLIC, ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ స్పెషల్ లైబ్రరీస్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్, అకాడమీ ఆఫ్ లైబ్రరీ సైన్స్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్, తెలంగాణ స్టేట్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్, ఇవన్నీ కూడా ఇది కొత్తగా వచ్చింది మనకు 2015లో తెలంగాణ స్టేట్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్. ప్రీవియస్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్. అంతకన్నా ముందు కూడా హైదరాబాద్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ ఉండే 1956లో, దట్ వాస్ సీజ్డ్. దెన్ స్టార్టెడ్ APLA afterwards, formation of new state like Telangana in 2015. We have got Telangana State Library Association. ఇవన్నీ అసోసియేషన్స్ ILA కానీ, ILSD కానీ, ISLIC కానీ, ISLIC కానీ స్పెషల్ లైబ్రరీస్. అంతకుముందు ILA ఉండే, ILA ఇండియన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్, లైక్ అమెరికన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ బ్రిటిష్ లో ఉన్నట్టు, అమెరికన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ అమెరికాలో ఉన్నట్టు, మనకి ఏముంది ఇండియన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ ఇండియాలో ఉందన్నమాట. అన్ని లైబ్రరీ ప్రొఫెషనల్, నాన్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆల్సో క్యాన్ టేక్ ది మెంబర్షిప్ ఇన్ ILA. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇవన్నీ అసోసియేషన్స్, ఆర్గనైజేషన్స్ మీరు గుర్తుపట్టుకోవాలి ఏంటంటే, ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ దే విల్ వర్క్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లైబ్రరీ ప్రొఫెషన్. లైబ్రరీ ప్రొఫెషనల్స్ కోసం వర్క్ చేస్తారు, లైబ్రరీ ప్రొఫెషన్ డెవలప్ చేయడానికి పనిచేస్తారు. ఆ డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, వాళ్ళకి తగినటువంటి క్లాసెస్ కానీ, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ కండక్ట్ చేసి, త్రో వర్క్ షాప్, సెమినార్స్ అవన్నీ కూడా చేసి మన అప్లిప్మెంట్ కోసం వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే విల్ సపోర్ట్ ఫర్ అవర్ రీసెర్చ్ పర్పస్ ఆల్సో. మన లైబ్రరీ సైన్స్ ఏమేమి రీసెర్చ్ జరుగుతుంది, ఎక్కడెక్కడ లూపోల్స్ ఉన్నాయి, మన శాలరీ, మన స్టాటస్, లైబ్రరీ సైన్స్ కి సంబంధించిన స్టాటస్ కానీ, సాలరీస్ కానీ. ఇప్పుడు జనరల్గా ఏమవుతుంది, ఇఫ్ యు ఆర్ అబ్జర్వ్ ఆర్ నాట్, వేరెవర్ లైబ్రరీస్ అనగానే చిన్న చూపు. చాలా మందికి ఏముంటుందంటే, లైబ్రరీ సైన్స్ అనగానే, లైబ్రరీ అనగానే దే మే నాట్ బి నోయింగ్ వాట్ ద లైబ్రరీ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్. వాట్ దే థింక్ దట్ ద పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద లైబ్రరీ సింప్లీ దే ఆర్ సిట్టింగ్ ఐడిల్. వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద లైబ్రరీస్ ఇస్ ఏ సైలెన్స్ జోన్. లైబ్రరీ అన్న తర్వాత అక్కడ ఎవరు నిశ్శబ్దంగా ఉండాల్సిందే. నిశ్శబ్దం ప్లేస్ లో లైబ్రరీని కూడా కానీ, తగినటువంటి స్టాఫ్ కూడా ఏంది, వాళ్ళ పని చేసుకొని ఒక చోట ఒక తన మాట్లాడు కూడా కూర్చోవాలి. వాట్ దే అదర్ పీపుల్ ఫీల్, దే మే ఫీల్ దట్ దిస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ వర్క్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. వీఆర్ మెయింటైనింగ్, వీఆర్ ఆర్గనైజింగ్, వీఆర్ మేనేజింగ్ with many number of activities, many number of books kada. From the beginning, when the book is received by the library, from that the journey of book starts up to there where that book is issued to the reader. Oka reader ku oka book andalante daniki many stages pass on avvali. Library రావాలి, లైబ్రరీ అక్విజిషన్ కావాలి, టెక్నికల్ ప్రాసెస్ కావాలి, దెన్ స్టాక్స్ లో పోవాలి, స్టాక్ లో కరెక్ట్ వేలా అరేంజ్మెంట్ కావాలి, క్లియర్ ప్లేస్ లో ఆడికి మళ్ళీ రీడర్ కి ఇవ్వాలి, రీడర్ వచ్చి ఇష్యూ చేసుకుంటారు. మళ్ళీ అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన రిటర్న్ చేసిన తర్వాత, డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అది షుడ్ బి గో టు ద సేమ్ ప్లేస్. సో ఇంత యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, ఇంత వర్క్ ఉంటుంది. అదర్ మే నాట్ బి అండర్స్టాండ్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, మన సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి, రైట్స్ కానీ, ఆ డ్యూటీస్ కానీ, ఇవన్నిటికి కూడా సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి ఇవన్నీ అసోసియేషన్స్ మనకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, లైక్ ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ అట్లా అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్స్ కూడా వాళ్ళ యొక్క కంట్రీస్ కు సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి, ఇంటర్నేషనల్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాయి అనమాట. దీర్ ఆర్ ఆల్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ అసోసియేషన్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, షల్ వి స్టాప్ హియర్? హలో, అర్థమైందా?
దీంతో ఇంకా మన కోర్స్ అయిపోయినట్టు. ఓకేనా సార్? మల్టిపుల్ చాయిస్ కోసం క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి సార్? శాంపుల్ క్వశ్చన్స్, మల్టిపుల్ చాయిస్. శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ మీకు బుక్ లోనే ఉంటాయి చూడండి, ఇట్లా మెటీరియల్ ఉన్నాయి. శాంపుల్ కాదు సార్, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లాగా ఏమి ఉంటుందా సార్? లేవు, అట్లేం దొరకదు మీకు. ఒకవేళ యూనివర్సిటీలో ఇస్తే గిట్లా ఏమో పాత క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇస్తుండొచ్చు, కానీ అట్లా అయితే ఇక్కడ ఏం డిజైన్ చేయలేదు ఇంకెవరు. ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదమ్మా. ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ కి మీరు ఒక్క నిమిషం. హలో 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 చెప్పండి సార్, వినిపిస్తుంది. వినిపిస్తుందా? ఇప్పుడు వేరే క్లాస్ ఉందంట, మీకు వేరే క్లాస్ ఉందంట. మీరు నెక్స్ట్ గా యూనివర్సిటీని కన్సల్ట్ చేయండి. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ద బెస్ట్. ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఆల్ ద బెస్ట్. సరే, ఏమైనా మెటీరియల్ ఉంటే గ్రూప్ లో పెట్టండి. మీరు యూనివర్సిటీకి అప్రోచ్ చేయండి అమ్మా. ఇక నేను దీంట్లో ఉండను, ఇక అయిపోయాయి. ఓకే, అఘోరి అక్కడి నుంచి అడవి వైపు వెళ్ళిపోతాడు. శాంతి లోపలికి వెళ్లి బిడ్డను చూస్తుంది. బిడ్డ ఉయ్యాలలో నిద్రపోతూ ఉంటాడు. బంగారు తండ్రి, ఈ వాటి నుండి నీకు